been way too long since I last had some candy. My brain's grinding to a halt, like a rusty machine. Oh, that's it! I'm having 5 whole crumb cupcakes for dinner tonight, and nothing's gonna stop me. Not even the nothing. Okay, hi, hello guys. Welcome to Spryzen Playz. Don't worry. Second door I put Anessa in charge of all my work for today, so we can go play with Knuckle Duckle. Knuckle Duckle. Hi, Noah, Dhanush, Noah, bro. Hi, Dhanush, bro. Yo. No. Wild assault on Star Sand Shoal, you mean? Huge wave. No, I mean there's been another to the north of Nasha Town. What? How can't be helped? Hey, அப்படி இல்ல bro. Friends கொடுப்பா. 30% ஆவனது கம்மியாகும். இவடி நெவலட்டுக்கு ஃப்ரீனா இருக்கல்ல அந்த மாதிரி தான். For a while now, I'll bet. I'm bugging out if this goes on much longer. And here you all told me this was a good place to do business. Fool me once, I say. அந்த கான்செப்ட் தான் bro. Hey now, this could be our big break. Well, for us to scavenge. 10% அது வேற இல்ல. 30% அதிகம். இல்ல ஆமா அத பாக்குறேன். சரி ஓகே நான் 1 பிட்ல கொடுத்துட்டான். நீ போடு ஃப்ரெண்ட்ஸ் போடு. Dangerous thoughts. Guess you're right. சும்மா ஒரே ஒரு விஷயம் போட்ட இருக்குதே. போட்டோனே கொய்யால ஒரு மாதிரி என்னடா இதுன்ற மாதிரி இருக்கு. I know what Dinodos. பிக் பேனா ஒன்னதான் பேன் பண்ணனும். விசி வானா சாட்ல இருந்து. ஓகே ஆக்ட் 2 ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இது இவ்வளவு தொடர் பயணம் போக போகுதுன்னு தெரியல. ஐனோ கியூட்டா இருக்காயா? ட்ரைலர்லயே கியூட்டா இருந்தா கேம் பிளேல இன்னும் நல்லா இருக்கு. அட்டாக் ஸ்டைல் சூப்பரா இருக்கு. வாட்? என்ன சொன்ன? என்னது ப்ரோ? என்ன கேட்ட? ஆமாயா நீ என்ன சொன்ன? என் காதுல தப்பா கேட்ட. ஐனோ கியூட்டா இருக்கா? ட்ரைலர்லயும் நல்லா இருந்துச்சு. இப்ப கேம் பிளேல நல்லா இருக்கு. அட்டாக் ஸ்டைல் சூப்பரா இருக்குன்னு சொன்னேன். டிஃபரண்டா இருக்கு. அட்டாக் இன்னியா? உன் காதுல வேற என்னமோ ஒண்ணுருக்கு. அது என்ன நமக்கு தெரியல. அப்படியே விட்டுருவோம். பட்டாக்ஷன் வந்துதியா? என்னயா ப்ரோ நீ? சே. என்னையா சொல்றேன்றவன். Familiar faces identified. Our good friends, the traveler and பரவாயில்ல Paimon. இனாஃபா கிடைச்சது ஒரு நல்ல விஷயம் தான். கீர்லியே தான் கொடுத்தா இனாஃபாவும். Those evaluations could not be more different. இதுக்கு போனதே இல்லல. This is Sosi, Sergeant Major of the nearby Lightkeepers. ஆமா guys லைக் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா லைக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. He is Flynn's superior, as far as position is considered. A pleasure to meet you all. ஃப்ளின்ஸோட சுப்பீரியரா? This அதான் is the லாமாவோட traveler குஸ்ட் and முடிஞ்சு இப்ப Paimon, ஃப்ளின்ஸோட friends of ours. They're experienced adventurers who are new to Nodcry. Hi there. really started. Indeed. The sooner we can get it firing again, the quicker we can ease our current predicament. 2 more wild hunt incursions have come sweeping in at different locations after the last one at Star Sand Shoal. Our manpower is already stretched as it is. This is more than we can handle. Hasn't Flint's gone back to your HQ to ask for reinforcements? When will they arrive? Huh. Has he now? Yeah. That's what he said he was gonna do anyway. He hasn't contacted me about that yet. As per standing orders, he should be leading a team to root out the wild hunt. But I haven't received any reports for a while now. Well, he does act outside the remit of his orders sometimes. So, he made the call for backup on his own initiative? Hard to say. Contacting HQ is a tricky business. I should know, I've tried.
And all the while, we're the ones who have to deal with the wild hunt. We need to send our personnel where they're needed most. A single missive will not do much to change நான் HQ's சப்டைட்டில் attitude. படிச்சிடுறேன் ஸ்கிப் Friends அடிச்சிடுறேன் understands ஆனா this well வாய்ஸ் enough, வர I'm sure. மாட்டேங்குது கடுப்பா இருக்கு வாய்ஸ் ரெகுலேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு We usually sort our foes ahead of time into ones that are at need. I இல்ல finished the ப்ரோ preliminary அது dispatch டக்குனு work வந்துரும்ல already, கிளிக் but பண்ண உடனே this cannon. Okay. Hurry up, I know. Fix this, I know. You fix it if you're in such a hurry. Right. That, or bring me some snacks. This is tiring work over here. Could you at least tell me how long we'll be bro? delayed? We're way past our scheduled firing time. சவுண்ட் கம்மியா இருக்கு நான் ஏத்திக்கிறேன் லைட்டா சரி ஒரு நிமிஷம் வரேன் ஓகே Well, that's your fault for firing too often recently. Machines get overworked too, you know. You could try thinking about their feelings for once, maybe. Sorry, what? A machine's feelings? ரைட்ரா In layman's terms, this refers to wear and tear. As such, a machine is more liable to fail the unhappier it becomes. The exact probability here would be All right. I'm not good at this stuff, I know that. But let me stress that we Lightkeepers are the primary financial backer of this cannon. And our backing does cover the fees for subsequent repair and maintenance. And I'd say that was a good deal for you. You should thank the Krumkake craft shop. That means me, by the way, for making you such a huge and powerful weapon for such a measly price. Do you even know how much it would have cost you if you bought all the parts legit and fresh off the assembly line? ரைட்டு reminder. Your future snack budget will have to be halved without the long-term commission payment, I know. Calculating a viable and cheaper option. Lavender melon candy. What? No! Absolutely not! Let me think, alright? It should take maybe. Wouldn't this place be crawling with more monsters than there are fungi and Sumeru by then? That might not be the concern you think it is. The monsters of the Wild Hunt are only active in the immediate vicinity of its attacks. They will not spread any further, on their own initiative at least. We Lightkeepers will also keep an eye on those areas, both to monitor the monsters and to prevent people from entering the cannon's blast radius. That said, I'm afraid I can't wait 3 hours before dispatching manpower to the locations that the cannon won't be firing on. And here's where my need for manual labor comes in. There are some checks I haven't finished yet, but with your help, I can get the repairs done அதே sooner. மாதிரி இப்ப கொலம்பியா ஒரு தடவை We don't இருக்கியா know a thing about this stuff. How much help will we Okay, be? right. You'll be fine, trust me. Just take this. Oh, and this. Whoa! This இது book தூக்கி is போடல so heavy. ரைட்டு You can use Beep Boop Pizza to run diagnostics on the cannon. It'll tell you what to do. enough And for this book will help you understand Beep Boop Pizza. This cannon was built using more than 50 components from different factories and manufacturers. Aino has bound the manuals into one volume. So, it's manuals all the way down. Yup. And if you're quick about this, we might just cut our time to fire down by a whole 2/3. I'll go with you. Nice. So you'll check the outside and Anefa inside. Come find me in the control room once you're done. Cool? Instructions received. Please go about your work seriously as well, Aino. No snacking while I'm away. Hey, a little snacking will also improve my efficiency by 2/3. ரைட்டு ப்ரோ கிவ் அவே பண்ணுங்க ப்ரோ கிவ் அவே பண்ணணுமா என்ன கிவ் அவே ப்ரோ Aino's explanations for things that don't interest her are நான் a bit ஒன்னு படம் நினைச்சா meh, மறந்துட்டேன் aren't they? சவுண்ட் எவ்வளவு இருக்கு Or is that just how Yeah. geniuses are? Isn't Beep Boopita just following us around? Sure doesn't seem as smart. I've watched Inefa perform routine repairs before.
It seems some sort of maintenance port must first be found, and then this small robot will automatically interface with it. Hi, Vijay bro. So Welcome. Low you're in the volume. know. Nice. Low volume எதை சொல்றீங்க? என்னோட வால்யூம் லோவா What இருக்கா? does that கேம் port சவுண்ட் look லோவா like? இருக்கா? Now, that I'm not so sure of. Let's search around together and see what the robot reacts to. Works for Paimon. எந்த வால்யூம் ப்ரோ கம்மியா இருக்கு? இருந்தாலும் எதுவுமே சொல்லு Is this தனுஷ் Hmm. ப்ரோ. Probably not. எம்பச்சி. Or this one? Oh, ew. Stinks of machine oil. Come on guys, லைக் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா லைக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ண. Now game sound okay. Game sound ஃபர்ஸ்ட்ல அது கரெக்ட்டா தான் ப்ரோ இருக்கு. வால்யூம் ஓகே That thing over there looks promising. Where? Oh, yeah. It does. Let's try it out. Whoa! It's flying! Does that mean we got it right? So, what do we do now? நம்ம தான் ஏறணுமா? அடடே. ஓகே முடிஞ்சிச்சு நினைக்கிறேன். ஆமா ஓகே கரெக்டாக முடிஞ்சிச்சு. இனஃபாவோட முடிஞ்சிச்சு அதில். Wow, what do you know? I know was right. We got this working without understanding a thing Beep Boopita said. Still, it's a bit it's impressive how you Right, figured things bit. out right away. Paimon's up next, along with this What? stupidly heavy book. Ugh. Let's see. Should be just like checking a dictionary, right? The matching result for this symbol is check passed. All systems normal. Wait, is that it? Well, as they say, no news is good news. Yeah, guess you're right. Just feels like we did all this stuff for nothing, that's all. On to the next spot then. லோ இருக்கு. ஓ அவங்களே போயிட்டாங்களா? ரைட். ஹாய் ஹாய் ஹாய். Paimon's getting the hang of this now. And this time... Huh? Why are you angry? Oh. Huh. Looks like its expressions are also prompts of a kind. Which page is that on? Oh. We need to take note of the order in which its eye colors change. Purple, red... Hey! Slow down! Paimon didn't catch that! பாய் மொபைல்ஸ். கையில கீழே இருக்குப்பா. What? So now we've got musical prompts too? Weren't you only supposed to be a beep-boop machine? ஏதோ ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். ஆமா. All right, one final stop. This was quite a trip, huh? Come on guys, லைக் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா லைக் Agreed. போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. I subscribe must பண்ணாம say, பார்த்துட்டு you இருந்தா two have a subscribe talent for பண்ணுங்க. maintenance work. A bit shaky at points, but not bad for your first job. Good eye. Paimon's the real deal when she deals for real, you know. Really, I'd have liked to share the load, but you were really getting into it, and I didn't want to interrupt. Ugh, couldn't you have mentioned that earlier? ஓகே ரைட். திரும்ப ஆக்டிவேட் பண்ணுமா? இன்னும் ஒரு வாட்டி. ஓகே ஈஸியா இருக்கு.
A pictorial prompt this time. Don't worry, Paimon's just about gotten the hang of which prompts are listed where. We gotta take note of the flashing patterns. 1 yellow flash, nothing for 2 seconds, then 2 yellow flashes means the components here are overdue for regular maintenance. Maintenance is a high priority task. The device will be rendered inoperable until it is complete. Switch Super. Beetle Beta to input mode to send out a signal to unlock components. The description of input mode isn't on this page. Ugh, more page flipping. Lovely Vishnu. Hi bro, welcome to the stream. Phew, that was a real struggle. சரி பண்ணிட்டாரா Yeah, good work indeed. But it seems this input mode requires some additional work to operate. So டைம் கொடுக்கல. ஓகே முடிஞ்சிச்சு. டைம் கொடுத்தா கஷ்டம். உங்களுக்கு கஷ்டம். ஓகே. Well, looks like we're all good. We can remove this thing now. I've no clue, frankly. But whatever. I got a feeling we've all given up trying to figure this cannon out. I'll go get the replacement component. We should be done once we pop it in here. What do you think? Maintenance work's easier than running errands, wouldn't you say? That's for sure. We're counting on you, Sosie. சோசியா லிஃப்ட்ல போய்ட்டான். ஏய் நான் எப்பறா You வரது? know what? Paimon took him for the stony type at first, but he's actually a pretty nice guy. Let's wait for him here, huh? Are your tasks complete? Enough வந்துட்டா. Yep. Sosie's gone to get the replacement component. We'll be done here once we put it on. Allow me to check against the recorded data. Yes. This component is approaching its replacement deadline. The cannon will generate immense recoil when fired. If this is not controlled, the Huh. So, if the cannon isn't fixed in place, will it start spinning around like some kind of massive firework? a novel analogy, but an apt one. The large-scale damage that might follow would be undesirable by anybody's standards. This component is currently easily damaged. The materials are not up to par, and there are still some design flaws. But Aino and I are working to improve it. Estimated waiting time remaining 7 minutes. Would you like a krumkake? ரைட் கம்காக்கேவா? Dessert's just the best after a hard day's work. Certainly. It will be ready shortly. Observation. Freshly baked krumkake results in the most efficient Right. improvements upon human happiness indices. Thanks for the treat. I know. Thanks. Things went great over here, too. So, as we agreed, I'll have the cannon up and firing in no time. Understood. I will inform the inhabitants of Nasha Town and have them make preparations for the shock and noise that will inevitably ensue. And I'll inform the Ratniki stationed around Wild Hunt anomalies to make sure they fall back in a timely fashion. Thanks for your kind assistance. I better make a move. Ratniki from other sites should have sent reports back here, and I'll need to sort them out promptly. Righty then. See ya. Bet this huge cannon's a real sight when it fires. That is correct. A huge crowd tends to gather on its own accord on such occasions. என்னடா இது? Pure, bright energy rays have never failed to inspire obsessed admirers. If you are interested, you can come back later to behold it in all of its glory. Sure. We அவரோட did help thumbnail-லாம் fix it வச்சிருக்கேன்டா after please. all. It'd be weird if we didn't want to see it in action. Oh yeah. Wonder where that strange phantom went. Never mind what it's doing.
Let's try our luck at the flagship. See you later, guys. Just be sure not to miss my masterpiece in action. Right. அந்த வேற புஸ்தகம் போடக்கூடாது. Is it just Paimon? Or are there more people here now? Oh, and maybe, just maybe, let's get some. Oh, come on! Why so uptight? Excuse me, are you guests? No, we're not heading back to our room. Are we not allowed in here right now? That is correct. Only those invited to the banquet may enter. Our goal is to ensure that our regulars can enjoy peace of mind and comfort, so that they can speak freely with one another. Familiar with our ways already, I see. But here in Nodcry, channels hold equal value to Mora. I am but a lowly employee, so you'll have to forgive my inability to help in this matter. It's fine. Can't be easy being you. Looks like we'll have to switch channels then. Never, right? The Curatorium does seem to already have an amazing intel network up at... But if we ask her straight up, she'll likely squeeze us for all we're worth. Oh, Paimon's got a plan. Lauma got Never to help her prep some medicine, right? We'll be heading to Hisi Island later anyway to ask Lauma to help us use the moon marrow. Couldn't we deliver the medicine while we're at it? If Never doesn't mention a payment, we can cash our services in as a favor. If she does, then we can use it to haggle. The thought of Mora made it worth the effort of thinking up. Come on, let's go! ஓகே. இதுவும் 4 மணி நேரம் போயிடுச்சு. என்ன பண்றது? அந்த லாஸ்ட் Hey Black Cat, we're here. Oh, it's you this time. Hello, you two. What's up? Not much. Just here to say hi. Also, we'll be going to Hisi Island later, so we can deliver the medicine to Lauma for you if you need. How thoughtful of them. Bet they want something from me in return. கண்டுபிடிச்சா. Well, the faster the delivery, the better, naturally. And we're lacking free hands right now, so that would be a great help. Yehoda's gone to get the medicine, and she should be back any moment now. If you have nothing else to do, feel free to wait here. I'll have someone bring you some snacks. Don't mind if we do then. Thanks. Oh yes, I'm sure you've all heard about what's going on. Nasha Town's in turmoil, and right now everyone wants intel. Whether it's to strike it rich, save their lives, or escape whatever predicament they've found themselves in. Ah, so you're busy making Mora. How nice. It's not all good news, I'm afraid. We're stretched so thin that our clients have taken to competing for our services via auction. The price for taking priority slots has all but skyrocketed. In other words, we've had to suspend free intel handouts for now. She cornered us right away. Did she guess what we really wanted from the start? If there's anything that worries me right now, it's the wild hunt. It affects everything we do. Yet the number of people who can ensure cargo safety in the face of such a threat... Huh? That doesn't sound too hard. If you need something delivered, hit us up and consider it sent. Is that so? But... No. Forget I said anything. I mean, you're great heroes. How could I waste your precious time on trifles like... Is there now? You should have said so sooner. Far be it for me to extort you, of all people, for intel. But seeing as you so kindly made me an offer, I suppose I'll accept. What's there left for us to
here? More like our common perspective. Right. Most who live here only wish to defend their own interests. But we are different, are we not? We both seek to resolve the chaos that the Wild Hunt has caused. Huh. More like make a profit off the Wild Hunt. Paimon doesn't believe a word she says. Dissatisfied, are we? The number of commissions over at the Adventurers Guild spikes during tumultuous times, too. Would you call taking those jobs for Mora a sin? Well, that's... We might squeeze some advantage out of chaos, but equally, chaos could uproot everything we've built at any time. Such is the threat of the Wild Hunt today. And what business would there be left should it end in some great slaughter, or put to flight many who call Nasha Town their home? And as I understand, the two of you are here in Nodcry to follow a trail of clues yourselves. Well, yeah. In that case, we should keep Nodcry the paradise people say it is. At least, until our respective goals have been accomplished. You must understand. No force exists here that would inspire unconditional unity amongst all. After that incident with Lauma, I'm inclined to believe you. Your selflessness is admirable, to be sure, and rare around these parts. Though it's rare for a reason, kid. Just a shame that our mysterious phantom has hidden itself well. Between that and its ability to shift shapes, it will no doubt be a most slippery customer. Really, I'd be all too glad to pass on any additional intel I gain. We make a good team, after all, don't you think? You front and center, me behind the curtain. That does make sense. Sorry, Nefer. Paimon took you for someone who only cares about profit. A well-placed only, indeed, Paimon. Nothing is wholly divorced from profit of some kind. Wait, so you were ready to work with us from the start? Why, of course. In fact, I was wondering when I might bring this up the moment you entered. But... Hey, boss, I'm back. Huh? Oh, you guys are here too? Indeed they are. In fact, they've volunteered to deliver the medicine to Lauma on our behalf. And totally free of charge. Such kind souls, aren't they? Really? Great! Oh, in that case, guess I'll be clocking out now. Got a few more places for you to visit right here, dear. Huh? Sorry. Haven't I already worked a few days worth of overtime already? சுத்தம். Well, we better get this medicine delivered pronto. Dragon பாப்போம். Surely not. The special medication from before wasn't salt. What? Wait, that can't be. மாத்திட்டு வந்துட்டல? It was raining back there, so could it have happened while I was resting at the store? ஐயோ. Sorry, boss. I'll get it back right now. Trust me, I'm super fast. நாம இப்படி முறைக்கறாவ? Hey! Slow down, you might get hurt! Well then, any plans? Oh, we were thinking of doing that, but we didn't get much out of it. The townspeople are a bit wary of us, and we can't get into the flagship right now. Ah, yes, the banquet is on today. Perfect timing. That's... Huh? Can you get us an invitation? Oh, come now. What are we? Sticklers for the rule? Super. First day தெரிஞ்சா first day போயிருப்பேன்டா நீ. Come on guys, like பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா லைக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க, subscribe பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா subscribe பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. என்னடா வந்துருச்சு. Lady Nefer, a pleasure to see you. That's right. My apologies. Consider it my fault for not having explained the banquet's rules to them beforehand. Oh no, it was no trouble at all. Please, do come in. Yeah, sure, thanks.
Not even an invitation check? Oh. Paimon didn't realize Nefer was such a big shot. Yes, channels right, really but- do take you places. என்னடா லுக் போடுறீங்க? Finally! Now, what do we... Pardon me. I'm sure we're all having a good time. But I would like you all to meet a mysterious guest I invited for just this occasion. I give you tonight's special guest, a renowned mixologist from Mondstadt. Are you serious? Nice to meet you all. I'm sure that no more needs to be said about Mondstadt's wine industry. After all, we are all connoisseurs of fine Super drink duo here. duo The special drinks menu is being set before you as we speak. ஆமா. Now then, for a time, let us set aside our worries and enjoy these exotic spirits from a... Ah, I see. A new face for the bar. And here I was thinking, that ain't a familiar face. No wonder. Well, it's a rare occasion to be sure. Wanna order a glass or two? I spoke to the owner. The bar is all yours. இது போடு. The recipes are available for your perusal here. Not to worry. I've taken the liberty of removing the more challenging option. How'd you set this all up so quickly? Well, as long as you know what both sides need, negotiations are essentially just a process of confirming the deal. No one would turn a beneficial offer down now, would they? The flagship already had plans to invite a professional mixologist from Mondstadt anyway. So consider this a trial run. With the Demian will assist you. Serving, of course, every guest will have their quirks, so you'll have to be careful not to arouse their suspicions. Got it. We'll give it a try. In the meantime, I'll go mingle with some of the guests who pique my interest. There'll be... சூப்பர். பிசினஸ் பண்றதுக்காக போயிட்டா போல. மிக்ஸ் த ஃப்ரூட் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிக்கா. Hello. How may டீ மில்க் மின்ட் ஸ்டார்ட் மிக்சிங். பரா. Good work. Now then, get the drink to the guest. Wouldn't want to keep them waiting. ஏய் அதையும் நான் தான் பண்ணணுமா? டா. Ever consider returning to Snezhnaya? Would I be killing myself with fright here if that was politics? Tell you what, I envy people like you. I'm like a man in a leaking boat, soon to be food for the fish. I wouldn't come to this dump if there were any better place to be. Come now, surely it isn't that bad. We've still got the light keepers. ஓகே You இன்ட்ரிகா trust them? I ரைட். Wouldn't trust anyone, really. We're stuck with a wild hunt here. The Snezhnayans can't be bothered, the Lightkeepers can't spare the people, and everyone else, they're a mess. I'd sooner put an ounce of faith into that cannon. Forget it. Let's just drink. Let's see if this new mixologist is worth the billing. Sign up with the Fatuas. Make sure your paperwork is all in order. Hello. How may I assist? ஓகே நெக்ஸ்ட் ட்ரிங்க். ஜூஸ் கேரமல் வைன் புரியல. ரைட்ரா. என்னடா பண்ண க்ளீன் பண்றாங்க இப்ப ஜூஸ் இது வைன் ரெடி பண்ண சொல்றானுங்க. Good work.
foolishness, Nayans will stand idly by if this wild hunt problem gets any worse. I wouldn't just leave it over there. Little spice. Bet you some people are just waiting for this place to fall further into chaos. Right. Got a plan for that then? Hard to say. But what I can say is that the situation in Nashitown will get out of hand if that cannon isn't fired soon. That gun's a symbol. The most solid proof that ordinary folks like us can stand up against the wild hunt. Well, wait. What are you angling for? Well, what if that was nothing but an illusion? What if, let's say, the cannon was never meant to be... ஓ நம்ம பார்த்துட்டான் நான் தம்பி பண்றேன் அப்படிட்டு ஹாய் ப்ரோ எஸ்டிமஸ் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் Still a value to those who control it. Of course, that's how it is. Value. For us, though, there's no place but Nashitown. And we're putting its life and ours in their hands. I get what you mean. Let's just see how this plays out first. Seems like they're all talking about the cannon already. Guess that's why Sosie was so anxious. third ring Hello. How may I sit? Right. Super right. Lemon and soda bola lemon white wine. Good work. எல்லாத்தையும் கலந்துச்சு ஓ இவருக்கு தான் Oh, so this order was yours, huh? Indeed. So, any... Ah, you two must be Nefer's friends. A pleasure to meet you. If you've got a moment, let's have a drink. Paimon doesn't recall there being any other orders right now. Sure. Then come, sit. Dimyon, 2 wildberry trails if you would. Without a... Hints is the name. I help out at the Rossum workshop in town. They usually put me in charge of making and repairing simple machines. Paimon's name is Paimon. Nice to meet you. Anyway, help me keep an eye out, all right? Valuable intel will be suitably compensated. Oh, come on. Is that how it is between us? I mean, I wouldn't even have this job if it hadn't been for your help back then. So, you've known each other a long time? That's right. I came to Nodcry with nothing at all. Would have starved on the streets if I hadn't met Nefer. She lent me money to study a craft, and even introduced me to Aino and the Voynich Guild, which is how I slowly carved out a living for myself. That's a huge favor, huh? So Nefer can be a nice person sometimes. Well, I'd also say she needed a willing and able machinist at her disposal. Come now. Aino's talents are better spent on issues bigger than basic machine repair and component manufacture. I did think myself a dab hand at such work at first, but compared to her, I might as well be a trainee who couldn't weld a wire to save his life. Got the scoldings to show for it, too. It took me a long while, but I finally got to the point where I could make my own machines, and even maintain some of Aino's relatively complex ones, like Kuvaki detectors or mechanical arms. He's the one responsible for maintaining Yehoda's robotic arm. Oh, speaking of that, didn't Sosie have a mechanical arm too? That's right, one of Aino's masterful designs. I could never design one of those in my life, but if you gave me its blueprint, I could hammer one out. Nowadays, I've got regular customers, which makes for a decent keep. Even got a kid, if you can believe it. I wouldn't have, had you told me my future when I first arrived here. On the flip side, being a family man means I can't just flee this place whenever I feel like it, so I'm afraid I'm counting on you to help solve this wild hunt crisis. All the more reason to be proactive and do your part. Wringing our hands in despair does us no good in times of crisis. Oh, wait. Just another question that's been bothering me. Have you heard anything about people seeing illusions within Wild Hunt anomalies?
people they know? I have heard of humanoid shapes being sighted, but familiar faces, most would think they'd lost their wits from fright if they started hallucinating. After all, no ordinary person could survive an assault from those monsters. Does this have anything to do with our current wild hunt crisis? Perhaps. Perhaps not. All right, I get it. I'll keep my ear to the ground for you, and naturally, my lips will stay tightly sealed. Then we'll take our leave. Enjoy your drinks. Okay. He's a social man. You can often find him here chatting with friends, and he's had contact with all manner of clients. Since he's never heard of the Wild Hunt exhibiting the power to imitate familiar faces, might it be safe to assume that our Phantom wants to keep that a secret? Huh. That does sound worth noting. How about we go talk to a few more people? A good idea. And one our upcoming activity will facilitate. Come. இதை திரும்பலாம் முடியாதுடா என்னால எத்தனை ட்ரெயின் சொல்லுங்க அடா போவீங்களா ஓகே முடிச்சானுங்க Thank you for waiting, everyone. The roulette showdown is ready to be. Finally! Come on, let's go try our hand. Joining us, new guy? We'll pass. No, you won't. The one who'll be mixing the roulette special has to take part. Nope. But... That's more like it. Since we have a new friend with us today, let me go over the rules in brief. The wheel before you is divided into an inner and outer circle. Participants must take turns to spin the point. The drinks are divided into juice, tea, and alcohol, with that last further divided into 3 levels by intensity. Okay. Spin your way to a non-alcoholic beverage, and you'll score no points. Otherwise, you get 1 to 3 based on alcohol content. During a round of drinking, one participant may choose another with less points than them and pose a question, which the other party must then answer. Okay, This sounds like it might favor those who score higher, but push your luck and you might not recall any answers you were given the next day. And that's why the person mixing the drinks has to take part. You know, just in case they decide to pour heavy, then sit back and watch the show. Not that our newcomer looks like the drinking type. Either way, looks like we're in for a show. Anything you drink will be replenished. And additionally, I have decided to sponsor a grand prize for this grand occasion. A single serving of Dark Horse. What? Do my ears deceive me? A chance to drink Dark Horse and not cry? Dark Horse. Guess we'll have to take part now, huh? Indeed. The Dark Horse could be yours to enjoy, so long as your luck holds. And so long as you can remember its taste the day after. And if our lucky winner can drain the whole serving in one go, they will gain the right to ask everyone a question, regardless of their score. High risk, high reward. That's gotta be some strong alcohol. Now, if there are no other questions, let us begin. Allow me to get the ball rolling. Okay. Intensity 3. Looks like I'll have to put my back into it today. குடிச்சிட்டா Let's go! ஆகமாக குடிச்சிட்டா Wow, this is kinda intense. Oh, my turn. All right, man, fess up. You've been making a killing lately. Where's it all been coming from? Hey, bro. I heard you met up with some big shot from the Voynich Guild. Mind introducing me sometime? Ugh. A normal drink, huh? Must be my lucky day. We've reached the final round of the roulette showdown. Let's see who gets the last laugh. I gotta say, you Momsteaders really know your alcohol. These recipes are
super good. I was wanting to ask about your wife. Your... You're up. Whoa! New face here just drew the dark horse. Bottoms up! Bottoms up! Hey, will you be alright? You wanna just give this one to Paimon? Whoa! He actually downed it in one gulp. Nice job! No wonder you Mondstatters have such a reputation. Me? Well, what do you think? Monsters, of course, absolutely. If there was something else, I didn't stop to see it. Oh, and guess who showed up just as I'd gotten out of there? Those good-for-nothing rat Niki, that's who. If my luck had been just a little worse, they'd have found nothing but my corpse. Either way, there's nothing in there you'd want to see. I see some downcast faces. Why, have we all hit our limit? Says who? I'm still raring to go. 'Cause you didn't drink that much. In that case, let me raise another glass. To a blast of a showdown? Hello, sir. Lady Nefer has ordered a fresh round of drinks. Could you deliver it to her? Are they playing cards? I'm on spot. Same as usual then? One die, 100,000 mora. I'm not here to do business with you. Come now, I've already ordered us drinks. Or are you looking to add another line to your ledger of arrear? Oh, so this is a business deal. So, let's go over this again. One die, 100,000 more. Hmm? Then we have a deal. Come, you two. Take a seat as well. What are we even doing here? I can give you 3 things. The features of the Wild Hunt, the exact locations where it has appeared. The Wild Hunt is in fact a phenomenon linked to abyssal power. Fog and monsters follow in its wake, posing a lethal danger to ordinary people. On the flip side, these monsters cannot leave the fog, so the disaster cannot spread quickly. We already know all that. Fair enough. Then I won't beat around the bush. Here's a map of current Wild Hunt anomalies that I snagged from the Lightkeepers. A lot. We've never seen anything like this either. That's why everyone's so worked up. That's not enough. 4 dice. Cool it, all right? I'm not done. Now, the Lightkeepers don't want you to know this, but weirdly enough, more Wild Hunt sites have disappeared than their involvement would indicate. Isn't that normal? They're not the only ones fighting the Wild Hunt after all. Adventurers do that too. And maybe some just go poof by themselves. I'd agree. And really, we've always had a small, stable discrepancy between reported anti-Wild Hunt ops and anomalies cleared. What could that even mean? I've got 2 theories. One, that some new force is clearing the Wild Hunt out in secret. Or 2, that some rat Niki are not reporting the work they do on purpose. The odds of the former happening is low. Not many organizations can even engage the Wild Hunt. Never mind keep those operations a secret.
If you're interested, I'd recommend following the latter train of thought. Paimon doesn't really get it. What would anyone gain from doing that? Now that's what I call interesting intel. No wonder you've been doing well for yourself lately. Even if you've mostly just been reselling my intel. Please, stop. Oh, stop that. Why, people might start thinking me a bully. Let me give you an opportunity instead. Out of respect for your independent intelligence gathering. An answer to a simple question. Have you heard of people seeing familiar faces within a wild hunt anomaly? Or experiencing something akin to... No, nothing like that. Nothing at all but ghostly shadows. Nothing at all, hmm? Not even for 50,000 Mora? Either you don't take your debts seriously, or you're— Hey! No means no, all right? This is about my dignity as an intel broker. Mora doesn't factor in here. Okay. Well, that puts me at ease. You really are the same as ever. And you've learned quite well. Go on, then. I'll swing by again. Ugh. So, you're his creditor? Indeed I am. He's resold my intel quite a few times now, pocketing the difference afterwards. Rather dishonest dealing, if I may say so. As luck would have it, he would only purchase information from me when he was just about done negotiating with his buyer. So I arranged a little something just for him. A painful lesson, you might call it. Ooh, that sounds brutal. Oh, I was downright beneficent in charging for that betrayal. In any case, I believe that's all we'll get. Most of our intel seems quite dispersed, so let's try piecing it all together. Well, first, no one else has seen that weird phantom, apart from our encounter on Star Sand Shoal. Indeed. And we have that from multiple accounts, so each statement corroborates the others. What in Teyvat could that phantom be planning? Agreed. Instances of the wild hunt afflicting Nodcry in general have increased in frequency, but the phenomenon itself hasn't changed much. What you encountered must have been something special, with our mastermind concealing themselves within, in order to target the Moon Marrow. In which case, two questions arise. Who is this mastermind? And why would they want the Moon Marrow? I'll continue investigating along these two lines. I'm back! Luckily, the store owner kept the medicine bottle I left on the table safe for me. Here you go. Thanks a bunch, Yehoda. Take a break. Oh no, I've got work to do later. And anyway, I was watching it the whole way back. Huh. So you're interested in that big... Of course. I mean, just think about it. Something that size is bound to be comprised of thousands, even tens of thousands of parts, fused in such a way. Isn't that just so cool? I mean, miraculous. Like a miracle created through countless careful calculation. It has been a while since the last time it fired. Go on, feel free to go watch. Work. Thanks, boss. Anyway, y'all wanna come? Might as well. Fruits of our labor and everything, you know? Woohoo! Let's go!
Kaboom! Kaboom! Right. Parra, anga comments Wow, சொல்றானுங்க. what a crowd! People seem pretty excited too. Oh, for sure. One shot, one kill, proud. And even if that wasn't how it worked, if only I had that kind of strength. Hey, don't think like that. Your skills and smarts have been a big help to us too. Really? They think that? Right. Hey, look! It's starting! குட்டி போடு. ஓ ஏரியா பக்கத்துல தான் இந்த இடத்துக்கு பக்கத்துல தான் இது நன்னு சூஸ் பண்ணிறாங்க. Nice one. Finally, all fixed up. Nothing to fear now. Awesome! Whew. That sure was powerful. And pretty dazzling too. I feel so... You know, Paimon's been wondering, if you're so interested in machines... That's what we call drawing a line between your work and your hobby. I've got some mechanical talents, sure. But this job I have now, no one can do it but me. Not even I know or her silly... Anyway, gotta go. See you later. Says the person who got salt and medicine mixed up. Right. Looks like the crowd's breaking up as well. ஏய் வந்துட்டாங்க அது பாத்தங்கடா அது. Let's fly. Mora makes a lot of problems go away. So you can never have too much Mora, huh? Hi, Bella bro, welcome to the stream. Welcome. Bro, live இருக்கு bro. நீ வேற Let's see now. What's changed since we were gone? Yeah, if anything, looks like things are settling down. That's Lauma for you. Hey there, Lauma. We're back. The cleanup work has been much more complicated than I expected. Solving problems that have built up over time is a tall order, to say the least. I believe it will take a few weeks more. Fortunately, those who remained appear to have shaken off the initial confusion and are becoming more proactive by the day. It's as if they've finally been forced to come face to face with what their faith actually is. And it's all thanks to you. No, I should have done this a lot sooner. I've been focused on taking care of myself these past few days, so I'm in a good place. And speaking of which, have you heard anything new about that phantom? I've tried asking around, but to no avail. What about you? Oh, we haven't made much progress either. But here's what we've got. I think I've got the gist of it. Sounds like you've got your work cut out for you too. Don't forget to take good care of yourselves. In any case, please, come this... What do you see? Yeah, spaceship. Is it over already? This appears to have occurred a long, long time ago. The memories I sensed are highly turbulent,
and disordered. So that is all my power allows me to discern. Hey. Huh? What's the matter? The flowers changed color. Yeah, we should go see her. I'll leave that in your hands then. Oh wait, here you go. Thanks. Also, if I may, I have a feeling that Kuthar might be able to help you get a more detailed glimpse at the memories about your spaceship. Oh, that's true. She's the Kutara after all, but we best check if she's doing okay first. See you later then. Flowers color marone vandichu. Flowers color marda bro. என்ன டிராவல் மட்டுமே கொடுக்குறீங்க இந்த ஊர்ல? Oh, she doesn't look so good. Sorry for disturbing you, but are you okay? Dizzy. It's like I'm returning to the moon. Wait, it's not that bad. I sense the moon's power. We got the moon marrow back from the Fatui. Can it help you in any way? And what do you require this time? Come on, don't even think about that. Right now, you gotta focus on getting better. I might need your assistance in the future. Oh. Very well. Give me your hand. Okay. Back to Earth. My thanks. Your feet never left the ground. But anyway, feeling any better? Significantly, the moon within your body, it is as silent as a reflection in the water. I merely drew forth a ray of its light from the water. Enough to keep me tethered to the ground for now. I think I sense some other changes as well. That is the moon goddess's favor. All things I come into contact with will bear this mark. It is harmless and will fade over time. Speaking of which, do you want to be the Moon Marrow's custodian? Now that you've got your power back? It's supposed to be something that belongs to a god in any case, right? It is the remains of Arya, goddess of the eternal moon. So it does have to do with... Wait, what? Did you not know this already? Lauma just said it was different from the other fragments, and that she could sense divine power with... And she is correct. When I drew that ray of moonlight from the marrow, I also drew some memories from within. That is how I know that it belongs to the goddess of the eternal moon. Right. But Lauma also saw the past by using the moon marrow. Why didn't she see that? There were once 3 moons in the sky, each belonging to a goddess who ruled over it. But after the War of Funerary Flame, all 3 lay slain, and 2 of the 3 moons were shattered during the conflict. After Arya's death, her power coalesced into this moon marrow. The iridescent moon's remains have never been found,
And while the Frost Moon's goddess died herself, her moon was never broken. As the prophecy stated, this moon would birth a new deity sooner or later. The entity the Frost Moon Scions call the Kutar. I can sense that my power belongs to the Frost Moon, but it lies beyond the false sky, too distant from me. Forget controlling it. Sensing it alone requires immense effort. Oh, wait, let Paimon count this up. We have the Eternal Moon's Marrow with us. No one can find the iridescent moons. Does that mean you have the Frost Moon's Marrow inside you then? No. It can only form after the moon goddess is dead. Consider it a form of energy core. You may as well ask if there are rocks on the moon. Oh, so you're saying that you represent the Frost Moon's power, right? Yes. Now, a god with a gnosis is named an Archon. Since you bear the moon marrow, does that make you a moon goddess? You do not wish to become one? That's not really the problem here. Also, why are you so eager to pass that title on to someone else? Anyway, never mind this becoming a moon goddess stuff for now. We're asking if we should return this moon marrow to you. I do not desire it. Huh? Nor does it desire to come to me. And what does that mean? When I came into contact with its power, I sensed a kind of rejection. I can only guess that this is because I, too, am a moon goddess. Two moons will not rise at the same time, let alone consume one another. Guess it's stuck with me for now, then. You sure that's gonna be okay? Lauma did say that you've hidden its power well, but the damselette sensed it just fine. And it's the wild hunt we're dealing with here, not some run-of-the-mill enemy. If it detects the marrow... The wild hunt? You speak of that phenomenon as if you were describing a person. Well, it sure looks like there's a person behind it all. Someone with a super clear goal, too. They've been after the moon marrow non-stop. That seems to ring a bell. Huh? Is it really? Huh? My colleagues used to mention someone, back when I was still with the Fatui. He hailed from Conria, gaining abyssal power during the cataclysm. And he had a consuming fixation on the moon. Conria? Well, we don't know if the phantom we saw has anything to do with that, but the details kind of match. What was his name? I only know what others called him. The Reikir of Solnari. Right there. There was that title too. Yes. Wait a second. Dane mentioned him, didn't he? Does that mean that our enemy is Rerir, one of the five? Right. If that was the case, surely he'd be stronger than this, though. I have heard that he disappeared not long after the cataclysm. But when I asked my colleagues where he went, they replied, "Do you really not know?" Why would they say that? The tale of his final fate has it that he fell into the moon's reflection, from which there can be no return. Wait, hold up, pause. There's just too much information. I felt the same. They seemed to think that I should be the one who would know everything about the moons. But as I said, my prologue lies beyond the false skies. I do not even remember my name. Oh. Either way, following his departure, the wild hunt situation worsened drastically, and it has since become a byword for abyssal disaster. The present phenomenon may have inherited the same title, but it far surpasses its past incarnation in both scale and lethality. Oh, to think that we're up against one of the infamous 5 sinners. Right. That's way too much for us to handle. That incident on Star Sand Shoal must have been luck then. Or maybe he wasn't giving it his all. And even then,
He still defeated Marionette. Oh? What did you just say? Would you mind repeating? That's your ex-colleague? So, we were on Star Sand Shoal together, and she was beaten by the Wild Hunt, too. Did you just laugh? No. She totally did. Are you two on bad terms or something? No. I simply imagined the put-out expression she must have worn in that moment, and found it interesting. She seemed quite shaken. Oh, she'll adjust soon enough. She's very good at that. Okay, anyway, we've gotten off topic. Now that we know how dangerous the guy targeting the moon marrow is, you sure you want to carry it around with you, Traveler? If Fatui intelligence is to be believed, Rerir would prevail even if all of Nod Cry were to stand against him. Perhaps something restricts him, if only for the moment. Before I decide, there's a favor I'd like to ask you, Columbina. What do you need? Do you think you'd be able to show me what happened when my sister and I arrived in Nodcry? I mean, when our spaceship first landed. Sure. That was quick. As I said, this to me is but a single ray of moonlight. Nothing to it. Give me your hand, and ready yourself. இப்ப கிளியரா பார்க்கறான். Where is this? Ether, come on, we have to leave this place. What? Hey, are you? Our spaceship. A long, long time passed after we landed. No one left the ship during that time. But Lumine found me from outside of it. Huh? How would that even be possible? I don't know. The secrets within memories are like cookie crumbs. Take a bite. நாட்குறையில கிளியர் பண்ணிட்டு ஒரு எடுத்துட்டானுங்க. All right. I'll keep the moon marrow with me. Well, if you say so. Paimon can't stop you, but still. Ooh. Will you need my help? I could help you conceal the marrow. You could? Oh, detecting it within you is already no easy task. But I can teach you to further conceal its presence using Kuvaki. Like this. Right. Ooh, looks like a shield. Can you sense it? Now, try to maintain it. You learn quickly. Huh. Looks pretty sturdy. Could probably be used in self-defense in a pinch, huh? Are you always here, Columbina? It's kind of dangerous out there, sure, but have you, taken a walk outside or something? Dislike strangers. Slightly better. Yeah,
young scions have changed since you last saw them. Who knows? You might actually like him. I will consider it. She seems kind of tired. Either way, thanks for agreeing to help us. It wasn't much. The flowers here. They like guests like you. Right. Hey. ஏதோ பண்ணலாம் காட்சி. ஓ. இது வர மாட்டேதேப்பா. என்ன இருக்கு ஒண்ணுமே புரியல. பாட்டு the beam of moonlight வரலையே. Obtained from completing the என்னாச்சு? தெரியலையே. என்னடா இது? பறக்கல பலமா இருக்கு டீம்ல இருக்கிறதுனால. ஒரு நிமிஷம்.
ஓகே வந்தாச்சு. சாப்பிடலாமா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் பண்ணலாமா? பேசாம சாப்பிட்டுப்போம். The Raker of Solnari. I've never heard that name before. Let's keep this news confidential for the time being. It would only cause even more panic amongst the people of Nodcry. But if this Rarier is as you describe, he will be a truly formidable opponent if we try to take him on by our strength alone. Yeah. Things might be okay if everyone was willing to work together, but right now... Exactly! Whatever the case, let's start by telling those we can get to join up about the crisis. As it happens, we have our own reasons to protect Nodcry, but even if we didn't, we'd never leave people in the lurch. That ain't our style. Thank you. The Frost Moon Scions will stand with you to prevent this crisis as best we can. In addition, I believe that the relationships between the various factions in this land are not cast in stone. The winds of change are blowing, and we Scions have nowhere to run. Our faith, our sect, all of it is here. Whether our foe is the Fatui or this Raker, we must stand our ground and remain true to ourselves, even to the last. Let's see. Speaking of allies, the Krumkake craft shop is the closest by, right? Enough is sure to help us. Have you decided where you will go from here? If not, why not Friendly approach detected. We meet again. Listen! We've got updates on the Wild Hunt situation. Right. Threat level exceeds expectations. Phew, doesn't matter if he's the Rahira Solnari or Solari or whatever. One volley from my cannon, and he'll be blown to smithereens! You were there when we fired it, right? If that isn't the kind of firepower that helps you sleep at night, I don't know what is! True, but the cannon only works against shambling monsters, right? What if Rarier's super fast? Well, we'll just get an effort to go grab him and tie him down. You're not taking this seriously at all, are you? Anyways, firepower is not a concern. See those canisters over there? That's all concentrated Kuvaki, which we'll be shipping to Nasha Town. More than enough ammo in there to blast that Fatui research facility to bits in a single shot. You sure have been looking forward to this battle, huh? Right. Of course! This is gonna be the shot that shocks the world! All of Nodcry, heck, all of Snezhnaya will know my name once we're through. Sure, travel safe. I know. There remains intel left unshared. Oh, right. Yeah. Since you're investigating the Wild Hunt, something pretty weird's happened in Nasha Town. Should probably watch out for that once you're back. Remember that Sosi guy? The Ratnik in charge of firing the cannon? He's been found dead in their organization's offices. Wait, what? Didn't we just see him, like, half a day ago? Yeah, it's still new news. So, not many people are in the know. We were only informed because we'd worked together closely. And even then, only just now. I'll send Anafa over to Nasha Town with some flowers later. Oh, he seemed like a good guy. Didn't put on any airs despite being a superior officer either. The data concurs. This gentleman appears to have been one of the most accomplished amongst the Lightkeeper's Sergeant Majors. His character has also received commendation. Most would have lacked the motivation to fatally attack him. Oh, that makes it even worse.
actually. Either way, I'm not clued in on the details. Only Ratniki have been allowed on site to investigate the scene. You'll have to find some way in if you want to check it out for yourselves. Got it. Let's go then. You coming along, Inefa? My tasks are incomplete. The last few batches of ammunition must be randomly inspected. You go ahead. All right. We'll see you later. Okay, Boma. Kung select po ng button ng like po, support mo na subscribe pa ng button na subscribe. Take me up! This must be it. Oh. Doesn't look like there's any chance of us getting in with that Ratnik guarding the door, though. Should we go speak to the guard first? Might as well try squeezing blood from a stone. Ah! Never! I came over to take a look as soon as I received the news just now. Aino told you about this then? Before we start, shall we see if we've made the same guess? Indeed. Quicker than we thought as well. Keep your eyes peeled for any clues once we get in. No need to jump to conclusion. But how are we supposed to get in at all? Just follow me. I'm sorry, but we're not open to guests right now. Sorry about that. They're here to investigate. All of them? The paperwork checks out. All right then. Wanda ba na kay Kamsa? Paimon might have said this before, Nefer, but you sure do come prepared. Shishich, my old friend. Fill us in, if you would. Greetings. If you would allow me. The murder happened not long ago. The Sergeant Major was killed by a single piercing strike from a polearm. We have performed a preliminary sweep of the crime scene to facilitate investigation. No obvious signs of a violent struggle. No damaged doors or windows. The culprit must have used some other means to enter the room unopposed. Entering unopposed? So, do you think there's a chance that the culprit would usually have right of entry? At the moment, the most valuable lead we have is based on an eyewitness report from a nearby resident. Specifically, that Flint's was seen entering and leaving this place in the time period when the crime most likely occurred. Flint's? We have tried to contact him, but... Very odd indeed. So... he's... To be honest, I'm not particularly inclined to believe that this was an inside job. Flint's can come across a bit eccentric, but he does well in missions on the whole. He also had no disagreements with the Sergeant Major that we know of. So he lacks the motive to commit such a terrible crime. But
neither the eyewitness report nor the nature of the fatal wound itself are in his favor. So we are looking for him at present. Looks like there's not much else to dig up here. Let's go outside and discuss what we've seen. So, the evidence points to Flint's, and he just so happens to have disappeared without a trace. A sticky situation indeed. We know that this Flint's could have been Rerir in disguise, but we lack the evidence to prove this to anyone else. Furthermore, Flint's has left us with many questions, all of which will require a reasonable explanation. Yeah! He said he would report back to headquarters, but it seems he hasn't gone at all. Let's approach the issue this way. First, Yeah! What reason would Flint's have to murder Sosie anyway? none as far as I know. And even if he had a motive, it would have been easier to do so out in the wild, rather than in Nasha Town. Yeah! They would have often gone out on missions together. Plenty of chances there. Yes, but there's one thing worth noting here. Remember the intel we got back at the tavern? No one has ever seen a phantom that can take the form of other humans within the Wild Hunt. This means that he has been hesitant to abuse this ability, or allow it to become common knowledge, likely so that he could act in secret under other guises. But no matter what, borrowing identities comes with risks, right? What if you bump into the person you're imitating along the way? Precisely. In other words, his goal must have been worth the risk. Similar to how he came in disguise to obtain the moon marrow. He likely knew then that the real Flints would not appear and get in his way during this time. We'd have to ask Flints ourselves, I'm afraid. But we shouldn't jump to any conclusions here. And there are other, less likely scenarios. For instance, Rerir may have already killed Flints long ago, and been living as him for some time now. புரியல. Yes, that is our ticket to a breakthrough. Then we've got to find him before the Lightkeepers do, or we might never see him again. Steady now. Our friend should be back soon. We've tracked him down to a beach north of Nasha Town. The Wild Hunt is present too, so we're putting a force together. I'll have you know that this is top secret information I'm leaking here. Don't worry. You'll receive a top-class reward in return. The beach is all yours. I'll stay and slow the Lightkeepers down. Oh right, before we go, should we reveal Rarir's secret? Since he's trying to keep it all hush-hush, why don't we just pull the curtains on his little trick? Hey! Why are you laughing? Oh, I was just imagining how satisfying that would feel. But I'm afraid this revelation would only stir up more chaos. Setting aside the matter of evidence, some may trust Flint's on our account, whereas tossing him into a swirling tumult of public opinion like that might just give Rerir more opportunities to capitalize on. And think about it. Once people learn that he can masquerade as those they trust, would they continue to welcome friends into their homes with such open hearts? Unease grips the hearts of those in Nasha Town already. We should avoid throwing more fuel onto the fire. Yeah, you're right. You've really thought of everything. Indeed. But just in case, let me stress once more. We should neither be excessively afraid of Rerir, nor trust in Flint's too lightly. This light source is of special Lightkeeper design. It provides illumination within Wild Hunt anomalies, and can briefly dispel the abyssal fog within. All right. We'll have to deal with that mess too. Yeah. You're welcome. I've charged it to your account, by the way. Hey, you!
அன்லாக் பண்ணல. சரி இந்த போய் Yeah. Yeah. கொஞ்சம் நைட் ஆயிடுச்சு. Take me up. Let's fly. Whoa! Is that a lightkeeper's lantern? Is there someone up ahead? Come on! Will at last part ways. Monsters! Genshin's a song. Fire in the hole. Take me up. சவுண்ட் This monster was lurking near the lamp. That must have been a planned ambush. We're not falling for that again. There's something inside. Huh? Why isn't it giving off light anymore? Is someone there? Please, help me! Isn't that Flintz's voice? Did you hear that? But... Annihilation mode. Accelerate. Locked up. Bullseye. We'll be in trouble if these spooky shadows touch us! Quick, use the lantern! இந்த சாய்ஸ் இது பண்ணிட்டு Ay! Perissos. Sì, Oericos. Yamalune Cactesi Forambo Kalun.
Hand it over. That was mine from the first. You're a fool. You again. What the? It's stronger than before. Lantern now! It escaped again. This situation speaks for itself, I presume. So, you were tangling with Rarer out here all by yourself. So, that vile phantom hiding inside the Wild Hunt has a name of his own. Yeah, you don't look so good. Sorry you had to see me like this. All the same, you have my sincere thanks for your aid. To think you had the power to so easily cleanse the filth staining the lantern, which tormented me so. Might I ask what magic that was? Or whose pupil you are? I believe I might have saved some face had I mastered just a fraction of such abilities. And an enviable constitution it is. A pity that such abilities cannot be acquired. Why did abyssal power just burst out of your lantern anyway? That is a long story. Many moons ago, when on Wild Hunt clearance duty, I shattered one of its cores only for a special crystalline object to fall out. I sensed a power surging within it that was at once familiar yet strangely illusory. I freely confess to being an avid collector of ancient gems, coins, and other curios. And curiosity it was that had me store this crystal inside my lantern. Afterwards, I wound up collecting a few more such crystals quite by accident, and discovered that they could merge into a single piece without my prompting. Though my understanding ends there. It was only recently that they began slowly emitting abyssal energy, which could neither be dispelled nor weakened. Is that what Rarer claimed belonged to him? That must be what he's after then! I concur. And here's the kicker. Before he was exceedingly weak. In fact, I've already beaten him several times. Though I could not destroy him complete, but I noticed while engaging him that the crystal fragment would restrict my powers. As such, it occurred to me that I should hide it rather than tangle with him any longer. Alas, he has proved most fixated upon this fragment. And for some reason, his strength has grown by leaps and bounds since I last encountered him. And where, might I ask, would it be safe? Or do you think it wiser I threw it away? Were our places switched, would you discard it, knowing that its perilous might was beyond your ability to counteract, yet capable of causing greater harm should it lie beyond your grasp? Yeah, throwing it away would mean giving the bad guy what he wants. But exposing yourself to its corrosion and growing weaker by the day, that sounds super dangerous too. Only those who shoulder risks are qualified to welcome in the turning of the tide. Those who flee when troubles come are nothing more than deserters. Though I shan't deny that I have your fortuitous arrival and most outstanding assistance to thank for my continued ability to speak such platitudes. Either way,
It seems this fragment is now utterly still. I imagine this wasn't the only reason you came looking for me, though? Well, Ah. I see. To use the Lightkeepers to find me, I suspect. I did not inform anyone of my true whereabouts, so he should have had more difficulty tracking me down. They alone have the ability to quickly pinpoint my position. Our Sergeant Major has a Kuvaki-powered device that can be used to detect others who bear a lantern. They usually don't pay my whereabouts much mind unless they absolutely must find me. You mean this thing? Yes. Where did you pick this up? We found it inside a lantern when we first charged into the Wild Hunt anomaly. It must belong to a Ratnik dispatched to investigate the area, who, it seems, dropped everything and fled the moment they saw the Wild Hunt massing to strike. Well... Guess it's not surprising how they found you so fast, then. But if Ruru could have shapeshifted into Sosi, why didn't he just use that Kavaki device to find you himself? Were he to use it, that device would likely fail to act as it should, owing to abyssal interference. Ah. So not only is this Rurir ruthless, but a purveyor of dirty tricks too. You might not be familiar with Sergeant Major Sosi, but he put his heart and soul into every mission. Our deployments are subject to orders from headquarters, and his orders were to be stationed long-term in Nasha Town. As such, he was very seldom able to go back and visit his family. He worked so hard, seeking to produce excellent results that might Oh. But every year they would say, wait a little longer. In truth, everyone had nothing but the highest praise for him. But good work does not always lead to good outcomes. The higher-ups would think, he's doing great where he is. Let him stay there forever. A most convenient choice for them, at least. Whereas his subordinates would think, wouldn't it be a shame if we were to lose such a talented, easygoing boss? So he waited. And he waited. Until the world closed its eyes in the depths of the night, and a lantern was slowly lit for him alone. That... one that has played out many times throughout history. Another reason to take this Rurir's head. Oh. At least we now know that he's looking for these fragments inside Wild Hunt anomalies. And yet, what did the Sergeant Major have to do with any of this? Why did he have to die? Could Rarer be angry that the cannon Sosi set up to fire destroyed the fragments he wanted to collect? Could you take me to the scene of the crime? We shall just have to exercise some discretion then. Come on. I understand the situation more or less. Much has happened, I see. Either way, I suppose we were lucky not to receive a warm welcome on the way over here. It seems my fellow Lightkeepers do not wish to make this case public just yet. Yeah. Guess Nasha Town's already been enough of a mess lately. Let's stop here. Since you two can enter, Oh? you'll know when the time comes. Still acting all mysterious. But he seemed pretty confident, so guess...
Ah, you're the special assistants for this investigation, right? Yep, that's us. Well, you're just in time. We're basically done investigating the crime scene. All that's left is to finish writing up some records. Then properly dispose of Sergeant Major Sosie's remains. If there's anything else you'd like to look into, this is your last chance to do so. Sadly, no. The motive behind the killing remains a mystery. And while we somehow managed to get news of Flint's, an unexpected accident caused us to miss him. But considering that Nefer from the Curatorium of Secrets came forward to help investigate, I have no doubt that a breakthrough's not far off. We'll do our part too. All right. Phew, we're in. Thanks to Nefer's reputation, once again. But, something the matter? Huh. That looks like Flint's lantern. But where is he exactly? Well, we've got the lantern. What now? Oh, Paimon almost screamed out loud. You never said you could do This lantern may have a rather peculiar shape, but so long as it doesn't glow, it won't stand out in the dark. I calculated that you would have already entered, so I chose a spot visible from the window before using light to send you a signal, as I thought. You're both sharp-eyed and on the ball. The perks of being... York, but let us leave such trivial topics for a just as I thought. Come, try Identical powers must flow from the same source. It was the Wild Hunt, then, that took my form and killed the Sergeant Major. To sow chaos by depriving the Lightkeepers of one of their commanders? If the Wild Hunt's true form is powerful enough to stand against the world as you claim, I fear not even the full force of Lightkeepers could stand against him, let alone the handful of us stationed in Nashatown. He would have no reason whatsoever to pick quarrels with individual ants. Let's look again more closely. Well, that makes things simpler. In that case, allow me to disturb the fallen. May the ghost flame guide your spirit. When we fought, he seemed like quite a reckless foe. Oh, if we can't get any leads, we might have to go... Oh, the longer we're stuck here, the likelier he... இல்ல bro, போயிட்டு இருக்கேன், ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்பதான் வரியா? நான் பார்த்தேன். ஹவுஸ் மேட்னு ஒரு படம் பார்த்தேன். நல்லதா இருக்கு. பரவாயில்லையா? ஒரே You mean this? போன படத்தை இருக்காங்க. I'm not well versed in machinery, but that means his mechanical arm is malfunctioning, right? No, that's not right. Paimon remembers this signal. We saw it before while repairing the cannon. It doesn't mean that the components are damaged. It just means that they're due for regular maintenance, so the device has stopped operating. But the real problem is that... Yeah, he even helped us find the maintenance port. It could still be a coincidence, but considering it hasn't been long at all since we were repairing... The Sosie you met could have been Rerir in disguise. In other words, he played the Sergeant Major before disguising himself as me. That's right! If only there were some way to prove it. You mean Hintsa? We had a short chat with him once at the tavern, but it's so late. Guess it'll have to wait till tomorrow. I know where he lives. The situation is critical, so let us now take up the role of uninvited guests ourselves. Ah,
Yes. Remember to pick me up by the window. Right. Mechanic. Dividing the loot is often a cause of conflict, but luckily for you, I don't really need this stuff. Oh, it's you two. And Flint's. Given the hour, I guess it must be an emergency. It is indeed. Our sincerest apologies for interrupt. We are investigating a certain matter in connection with Sergeant Major Sosi. We'd like to know if he has sent you a request for maintenance to be performed on his mech. Sosi. Oh, so the rumors I heard. You know what? Forget it. I'm sure it's complicated. No further questions from me. Just a moment. Thank you for your understanding. Got it. 8 days ago, he came to request a round of regular maintenance. But as it happened, I had run out of the required components. His mechanical arm is especially sophisticated, having been designed by Aino personally. The parts, too, could only be made by her. As such, they usually take several days to arrive. In fact, this time, he even asked me if we could push his request forward. And I understood, completely. Not being able to use your hand, that's rough for anyone. But even more, and eventually, the parts arrived. 3 days ago, if I remember correctly. I sent word to the Lightkeepers immediately, but he never showed up. I assumed he was just out on some mission or other. What's with those faces? You've provided us with some very crucial information, Hintsa. You have our thanks. We can't make everything public yet, but once our investigation is complete, I will return to thank you and provide an explanation on behalf of all the Lightkeepers. No worries. Just glad I could help. Thanks. Good night. Good night. Hope the investigation goes well. It seems that it is as we guessed. The Sergeant Major Sosi you encountered while repairing the cannon was actually Rerir in disguise. 8 days ago, he had yet to act. But at some point after that, he attacked and imprisoned the Sergeant Major. With the immense gap in strength between them, the job was finished in a single blow. And thus Rerir had no opportunity to discover the malfunctioning mechanical arm. Perhaps his mastery of shapeshifting extends only to outward form, and not therefore to complex internal mechanisms. Hence his oversight of the uniquely mechanical traits of the Sergeant Major's arm, and in turn, this flaw in his disguise. You're saying he thought no one would realize his mechanical arm is actually made of some kind of black muck on the inside, so long as it worked, right? Still seems like there's a lot of guesswork involved here, but it mostly makes sense. This also has me stumped for the moment. The cannon has always been used to destroy the wild, but how would that help Rerir exactly? Assuming he plans to collect the fragments within Wild Hunt anomalies, firing the cannon works against him, since it would blast those fragments to smithereens. So we solved one mystery, only to dig up another. Whew. This is getting Paimon kind of down. Yes, I'd say it is high time we'll have to fight her. Yeah, we should totally... A reasonable my colleagues... well... That would be good, yes.
Phew, back inside. Whew, we can finally take a breather. Okay, Paimon. In... and... I suppose we could all take a moment to unwind. Had you already sensed the unique power within my lantern at that time? I see. Words truly do fail to capture your superlative insight. Fortunate then that abyssal energy was only leaking from the fragment in minuscule amounts when we first met. Or I might have been in for a real interrogation. Yeah, hard to say how that would have played out. We've had a whole bunch of unpleasant run-ins with the Abyss. You mean to ask why I'm going this far to oppose him? Well, as a light keeper, I'd say I'm simply doing my job. Yeah! You're covered in more mysteries than Paimon could shake a skewer at. You can't just get out of explaining yourself by making lame excuses. All right. I suppose I do owe you some honesty, whether out of gratitude or the need to build trust. Your deductions have been quite correct. Should one wish to conceal oneself within a lantern, elemental power alone is not enough. You know humans well, and naturally you understand their limits. But some things that humans would consider difficult are quite normal in the eyes of non-humans. So, you mean you're one of the latter? Have you heard of how Snezhnaya was once the realm of the Fae? This race is no longer of any importance. But they still exist, as evidenced by the fact that I am standing before you. We've heard some scattered legends, but that's all Paimon thought there was to it. I once turned my heart toward humanity, and thus did I experience loss. When you realize you are floating in the middle of a vast ocean, you cannot help but feel that swimming in any direction would be equally meaningless. Would it not be better, then, to simply sink? But before I could sink to truly lightless depths, chance had it that I should be awakened by a band of Ratniki. They were facing a horde of abyssal monsters, and could not last against such a disparity in strength. Yet none fled. Those who dwell in darkness for long enough become exceedingly sensitive to all light. And the first light I saw upon awakening was that which shone from the... Is that why you chose to help them? Perhaps I was moved by their valor. Perhaps I simply saw my past self in them, and was moved to action for the first time in a long, long while. But I was freshly awoken, and my powers were limited. I could not prevent casualties altogether. The survivors and I buried the fallen heroes. That was the origin of the Final Night Cemetery. Well, not exactly. I was just more familiar with them. So joining up seemed the most convenient way to experience human life. Doesn't sound too believable. Well, I believe it. Besides, I'm well past the age when one might believe in things that must be done. Nonetheless, there are still some things I will not allow to happen. The chaos that Rerir has been stirring up is one of them. Tomorrow I shall go and check our records to see if I can find any connection between the Wild Hunt, Rerir, and the Cannon. Will you need us to get you where you need to be? Oh, I'll be fine. I keep a backup copy at my residence in case of emergencies. Can you even go back there? Won't there be Ratniki? Thanks for the reminder. I believe they'll have checked my place, but they won't have stayed. All things are ranked according to their priority, and we lack the manpower for such an and even if someone is waiting, I have ways around that. I am the master of my own house, after all. All right, then. We'll trust you. We sure ended up chatting for a while, huh? I'm super tired now. But, you know, feels like we can breathe easier now that we know you better.
I didn't take you for the cautious sort. Anyway, I hope you'll help me keep this a secret. I'd prefer others not to know about my past unless strictly necessary. Nor do I want to attract more trouble on account of being a fae. Paimon's lips are sealed too. All right. Thanks again for your help. Good night, you two. Finally, we can rest. Let's go get some sleep. ரொம்ப எடுக்கிறானு. பெருசியா நீ அதான் ரொம்ப பெருசு. இப்ப 8:30க்கு ஆரம்பிச்சேன். மணி 10 ஆயிடுச்சு. 2 மணி நேரம். நான் சொல்றேன் பெரிய பெருசு. So much noise. What's going on this time? Hey! Where's Flint's? Is he here, or isn't he? We would be most obliged if you would pipe down a little, dear guest. Our other guests are resting. Resting? We're all about to be done for, and you're talking about rest? Flint's is a wild hunt shapeshifter, here to deceive us all! If we don't get rid of him now, there'll be no end to this! You'd better give him up. If anything happens, your business here is done for. You want that? Or are you in cahoots with him? What happened? Did something leak out? But we were so careful last night. How did anyone... What do you mean? This is so confusing. What do we do? It's not like all the unusual stuff about him will make it any... Okay. Hey! Let us in... My apologies. Hold on. Calm down, everyone. What in Tevat is the meaning of this racket? Are you intent on depriving both the Voynich Guild and the Curatorium of Secrets of even a... Boss, do we really have to entertain people who don't respect the rules? Call a few of your boys and have them thrown out. And what hole did you crawl out of? A watering hole, of course. The one you've just disturbed. A place to get a moment's respite from all the recent unhappiness, and to escape from all this talk of the wild hunt, or strange ghosts and phantoms. Who'd have guessed people like you would come bursting in, shrieking louder than any ghoul? This is a matter of utmost importance. Exactly. Oh, don't I now? How about this then, boss? Let them do their search. If they find their man, they can have, but if they don't, then they owe everyone here an apology, as well as compensation for all the racket they've caused. Wait, it's... All right, all right. Oh, all right then. Well, Come on! No sign of Flint's. But how can that be? Hasn't he... Done searching, are we? Guess it's time to uphold your... What? So, Paimon, you've been waiting to ask me something, Yeah, how did they even find us here? My inside man with the Lightkeepers informed me that you paid the crime scene a late-night visit. I surmise that you must have rendezvoused with Flint's and obtained some new information. Then, early this morning, a group of people gathered at the town gates,
News spreading amongst them that the Wild Hunt could disguise itself by taking on familiar Everyone started throwing out the names of possible suspects. No one seeming... And amidst it all, Flintz's name started gaining more and more traction. I'm sure his solitary lifestyle may have played a part, but I wouldn't discount Rerir throwing fuel on the fire in secret. So, did Flintz make his escape after hearing about that? And that's where I, Yehoda, the quick-witted fleet, while everyone was super focused on the argument in the main hall, I, alone, noticed an opening. I got her to climb up to a window to help Flintz out, only for her to return with nothing but a lantern. Aw, come on, pause. We initially intended to bring Flintz back to the curatorium and wait those people out, but I never expected this to be all that was left. I imagine, though, that he wouldn't have left something that was so... Might he intend to come back and... Well, he's out of harm's way now, so... Oh? What Paimon means to say... All right, then. Yehoda, contact... Let's have this discussion over... These are bounties. If you want to negotiate. I see. So Flint's has a fragment taken from within a Wild Hunt anomaly. Is he gonna be okay now that he's on his own again? Earlier, he said that the fragment had gone still, so it's probably of no use to Rerir now. In that case, Rerir shouldn't have any reason to keep pursuing him, right? So, was all that ruckus back at the flagship just an act of spite? If I were him, I would have simply turned my attention to collecting other fragments. A reasonable course of action. Remember what we heard back at the tavern? The actual number of Wild Hunt anomalies destroyed has been greater than Lightkeeper records would indicate. Some of these must have been Rerir's doing. He must have been seeking more fragments. This much is pretty easy to understand, but why would he pretend to be Soci and put so much effort into getting the cannon up and running again? Maybe 'cause that'd be more efficient than having to clear anomalies himself? Yeah, I'm confident that the ammo we're packing has the oomph to do that. But I am a mechanic after all. For me, test data and their conclusions speak loudest. Oh, why don't we find a few of those fragments ourselves and use Kuvaki to carry out a little experiment? Our lab could certainly accommodate such a test. In other words, we gotta destroy a couple of anomalies and collect fragments from them, right? Lightkeeper operations have just about ceased following the Sergeant Major's passing. Meanwhile, the Wild Hunt continues to grow in scale by the day. I feel... Then we best act fast. Paimon's got a bad feeling about this. A feeling we all share, I'm afraid. There are 3 Wild Hunt sites that must be dealt with urgently. But I... Works for me. Ineffa and I will take our workshop assistants to deal with one of the sites. The curatorium will handle another. And we Frostmoon Scions shall deal with the remaining one. Paimon didn't think she'd ever get to see everyone here carrying out a plan together like this. Never mind you. This is a first for me. Let's head out then. We'll meet back up at my lab with the fragments. Understood. Time is of the essence now.
Our foe could make his next move at any moment, so we must stay in contact with one another. Gotcha! Stay safe, everyone. Spryzen bro, நீ பேசுறது ஒண்ணுமே கேட்கல. Spryzen bro. Huh. Anyone seen the lantern? Has Flint dropped by already? Well, considering what you said earlier, you know where we're going next, right? எடுத்துட்டு வாந்தியா போ யார் வாங்க சொன்னா ஹலோ ஹலோ இல்லையா மெசேஜ் பத்தியா ஒர்பிட்டியா மஜா தான் ஓ ஏஆர் போயிடுச்சுன்னு சொன்னேன்ல சரி பிரின்ஸுனா நம்மளுக்கு வந்து இனாஃபாவும் வேணும் இன்னும் ஒரு கேரக்டர் வேற அப்கிரேட் பண்ணணும் சரி இவளையே ட்ரை பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு போட்டேன் கச்சிச்சு ஒரே ஒரு சும்மா போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டேன் ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ ஆபீஸ்ல இருந்து ஒரு கலீக் இருக்கா ஒரு ஜூனியர் அவங்களுக்கு ஏதோ பேசணுமா நான் அவரோட பேச வந்துடுறேன் அது ரெண்டு எஸ் வித் யூ டெல் மீ பை லைவ்ல இருக்கேன் பை नहीं नहीं बोलो क्या हुआ बड़ा பேசிட்டு இருக்காரு अभी ठीक है எல்லா லாங்குவேஜ்ல பேசுறாருங்க இது எப்படி லாமா யூஸ் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியலையா அத கடுப்பா இருக்கு நானும் செக் பண்றேன் आपका पीएफ नहीं है क्या அத ரொம்ப கடுப்பா இருக்கு சப்போர்ட் தான் ஆனா கரெக்ட்டா இப்ப லூனார் ப்ளூம் யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனா லூனார் ஹைப்பர் ப்ளூம் யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல ஓகே ஏது ரெண்டுல டேமேஜ் அதிகமா வரும் हां पीएफ if you don't have a pf ESI then you can't get a salary நீலோ எடுக்க சொல்றானுங்க நீலோ எங்கன்னு பார்த்தேன் நீலோ தான் but you can have a you can request them அஞ்சேஞ்சபிள் தான் போட்டுருக்கு या क्योंकि एंटायर चेन्नई टीम के लिए तो पीएफ के साथ नहीं काटते हैं ना तो इसलिए तो किसी को हम मेरा भी यही सीख ना मुझे भी नहीं मिलता But it was an optional only, right? It was not for what to say. Huh? It's okay, sir. Correct, huh? कब वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो लिंक भेजा था उस टाइम पे இடத்துக்கு இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரணும் No worries, you can use your bank statement, Rinji. Oh, no one's guarding this place, just like he said. But, oh. This way. No, that's not the case. But you can Let's check with move. your bank statement. We're running out of time. Next transaction you have prime service, okay? Ah, there you are. Okay, let's 50, split 50 up and make this happen. If not, you have to phone. Or not? How are we supposed to read through this many files? Difficult, yes, but it is also our most efficient option to expose the true intentions of this Rereer. We need to dive into Notcry's history. But from there, I might get a Hope we don't land on our heads then. He will not question. The higher authority will question. Ghost! इसलिए जब anyone, including you also, if someone is requesting to do something, I want to do it, but unfortunately, Graveyard, right, Flint? Many strange things happen here, but this is not one of them. Yes, से बात करो. That file really did. Because you Hey, all have to come move out. with your TL, na. If she is.
Wild Hunt Phenomenologue? Okay. Another file's moving! Are we being given hints? Oh, 15 I feel no दिन का hostility. बच्चा वो. Really? Hey! Seriously, another one? Huh. Okay then. You can just use it as baby of mother or father, whatever it is. Like you can. அட உடம்பு கத்துனாங்க. இது படிச்ச முடியத்தோட விடிஞ்சிர முடியாடா. Phew! Finally finished. Oh, I'm on. The material I've read through has all been about past Wild Hunt incidents of enormous scale. I'm on as well. Guess that makes 3 of us. Whatever this is, it seems to want us to notice something. Let's bring our files together and give them another look through. देखेंगे अगर तुम आपको ये अगर hit हो रहा है I'll go ना, fetch hers. Jesus, तुम यहाँ speak with this yet, okay? All these incidents look pretty different. Wait. I've noticed something. Before the occurrence of these huge Wild Hunt events, a smaller scale one would erupt in the exact same location. And look. All these smaller scale Wild Hunt site reports share a common outcome. They'd be detected, but would go inactive before any forces could be sent to deal with them. They could then be sealed directly using a tide seal stone. Some of these records are too old. I doubt he had regained the ability to act freely yet, or we would have met long ago. And here's another similarity. Kuvaki and nearby soil completely drained. Could this be important somehow? Kuvaki and the Wild Hunt are mutually opposed forces. We Lightkeepers previously believed that these small Wild Hunt sites would temporarily go inactive due to being neutralized by the Kuvaki present in the soil. But now that we've synthesized all this data, there is a key issue this hypothesis cannot explain. This is the protocol as far I know. Indeed. Despite the name, I would not call a tide seal stone sealing powers watertight exactly. But for it to fail and the situation to deteriorate in such short order. Yeah, sure. Now you're gonna call her? Paimon feels like she's almost got it. Yeah. Because I came something around 15 minutes ago only. Today was a discharge form. Yes, that might be it. It could be that when Kuvaki and Abyssal energies meet, the stronger side will suppress the weaker one. And while Kuvaki can indeed destroy small-scale Wild Hunt anomalies, should Rerir be strong enough, the Kuvaki might be his for the taking instead. Paimon kinda gets where we're going with this. What are you referring to? We had a real close encounter with the Abyss in Netland. It's a force that tries to taint everything. It's hard to explain in detail, but basically, your reasoning makes sense. Was there a gap between him pretending to be Sergeant Major Sosi and the cannon being fired? There was. Aino needed to make some adjustments after we finished those repairs. Rerir, disguised as Sosi, left at that point, leaving him more than enough time to shapeshift into you, return to the Lightkeeper's office and set up the crime scene before heading over to the cannon's target area and absorbing the Kuvaki. It all makes sense. And all that just for the fragment I had with me. It begs the question, what makes it so special that he needs it so badly? என்ன இவ்வளவு பெரிய மலையா இருக்குது மேல போய் எடுன்றானுங்க அந்த கரம்புச்ச பால. That's odd. You shouldn't have any guests. I'll go take a look. எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம். என்கிட்ட அதோட நல்ல கேரக்டர் இருக்கு. எப்படி மேல ஏறுறது? It's an ibis. It's carrying a letter. Oh, Lauma must have sent it. She can speak to little animals. Let's see here. Situation urgent. The cannon began operating shortly after we left Nasha Town and is preparing to fire. It is locked on to Star Sand Shoal. Please return to Nasha Town and assist with all haste. Lauma. That's gotta
maybe Riri's நெக்ஸ்ட் பிரின்ஸ் doing? பண்ணா ட்ரை அடிக்க போறேன் டைரக்டா Why is he using the cannon again? No time for speculation. He's already made his preparations. If you recall, his body was incomplete when we last met. If this bombardment continues to increase his strength, he might regain his complete form. What should we do? There's no way we're getting back to Nasha Town. Let's go to the cannon's target site. That's where we should find Rerir. And that one moment. Just let me get this news to Lauma. Nasha Town is in their hands now. Go! Fly! Not a moment to lose! You're here, as expected. Humans, you never change. Always trying to use powers you neither comprehend nor control. But it is also thanks to you I found a way to return. You've messed with the cannon again, huh? Sorry, but this round, not gonna go your way. Such faith in your companions. The inhabitants of Nasha Town understand why they wish to stop the cannon. I think not. When all they see is the wild hunt surging up everywhere they look, the cannon must seem like their only lifeline. This is the truth I have revealed to them. They did this all of their own volition. Of power leads only to annihilation of equals and misproportions. True power does not heed the commands of the weak. You were waiting for us to leave Nasha Town then. டீசல் போட வண்டில பெட்ரோல் போட்டா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது Managed to stop the cannon. ஸ்டார்ட் ஆகாது உன் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது That you prove டிவிஎஸ் எக்ஸல் மாதிரி போட்டியோ ஆயிலும் பெட்ரோல் புஷ் பண்ணி in their folly, the townspeople will சரி borrow எதுக்கு நீ இந்த மலையில ஏறுற all who seek to stop the cannon. And you were kind-hearted, weak companions. Well, sir, you look most pleased ஏடா with அந்த மூணு yourself. இதா In that case, before you put us out of our misery, I would like to ask you a question, if I Ayo may. bro. See this அதுக்கு நீ இப்ப fragment? unlock பண்ண ஆர்கான் It quest. once haunted your dreams. மலை இல்ல, மலைக்கு அடியில. But now it seems useless to you. What is it exactly? இல்ல ஸ்ப்ரைசன் ப்ரோ இது வேற லொகேஷன் ப்ரோ ஓகே விடு. இது அந்த இடத்துல இல்ல கொலம்பினா லொகேஷன் இல்ல That is my கொலம்பினா லொகேஷன்ல தான் அவ்வளவு இருக்கும் எக்கச்சக்க இருக்கும் Sorry, what? My ப்ரோ body இங்க எதுமே இல்ல ப்ரோ was once torn மூணு into countless சொன்னது pieces and hurled into the swirling chaos of time சத்தியமா இல்ல நம்புறேன் itself. But இரு நான் even லாமா so, பாக்குறேன் my நான் நியர் பை life ஆப்ஜெக்ட் will கண்டுபிடிக்கிறோம் not extinguished. லாமா ஐ லவ் வேற Every I know. fragment calls to me. ஐனோ இருக்கா லாமா இருக்கா ஏய் ப்ரோ கீழ இருக்கு ப்ரோ They shall அது கீழ இருக்கு அது return. ஐயா What are you even saying? இங்க தான் ஃபுல்லா எங்க கிடக்குது Huh. சூப்பர் bro. இங்க வா So the terror of the wild hunt was in fact நீ caused கேரக்டர் by I know scattered அதாவது pieces சிந்தா of உனக்கு your வந்துரும் corpse. காட்டுறோம் அத்தனை bro. லாமா வச்சிருக்கல I guess they don't call you one of the 5 sinners for லாமா nothing. வச்சு காட்டும். Serendipity guided the fragments to construct an incomplete version of myself, ஹரியானி upon which I began collecting more within wild hunt sites across the சரியான land. லெஜெண்ட் இருக்குற But each time, நான் யோசிச்சேன் நான் இவ்வளவு ஃபார்ம் பண்ணிருக்கேனே எனக்கு தான் மலையே காட்டலையே சரி ஓகே ப்ரோ நான் அதுவரை நான் என்னோட வேர்ல்ட்ல போய் while that which you hold in your hand was my heart. சூப்பர் bro. So that's why it responded so இல்ல தனுஷ் ப்ரோ strongly ஆட்டோல to you. சொல்லலையா நீ Only by retrieving heart this தான் most வச்சிருக்கோமா? critical piece could I gain mastery over the turbulent. Hence, Bro, you எனக்கு fired கொலம்பினா that அவன first பாட்டு ரொம்ப shot, பிடிச்சு போச்சு hoping bro. to மைண்ட்ல regain ஒரு enough பெரிய power to வச்சு. seize the fragment from me. அரோரா தான் ஆனா அது Are you completely crazy? Weren't you afraid of அரோரா dying? நல்லா தான் இருக்கு Dying. அந்த பொண்ணு பாடுறது நல்லா இல்ல செம்மையா சைனீஸ் பொண்ணு பாடுறது நல்லா Such இல்ல power has no அது அந்த இது ரிவ்யூ டைம்ல தான சொல்ற மெக்கானிக்கலா இருந்துச்சு இல்ல அந்த ஒரு அதே பாட்ட ஒரு always சைனீஸ் பொண்ணு பாடுறது அது ரொம்ப மெக்கானிக்கலா It may இருக்கு smash my flesh and crush my Okay, now bones let's go thousands for of bones, times my and friend. more. But that is of no consequence to me. What truly
infuriates me, however, Next நானே இப்போ is ஃபிலிமோட how வெப்பனுக்கு you தான் have போக போறேன். destroyed my heart. இவ்வளவு அதிகமா இருக்கு தெரியல That suffering, every adapted to the strength and flow of this Kuvaki. The next cannon shot will multiply my strength immeasurably. It will not be a full restoration, no, but it will be more than enough to destroy any in this world who stand in my way. Still, I suspect the Kuvaki will have rendered you down to nutrients for my consumption well before you have the time to kneel before me. Traveler! Behind you! Look at that light! இந்த மூன் ஃபால் சில்வர் நிறைய இருக்கு இந்த இடத்துல. ஆர்கான் குவெஸ்ட்ல நான் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். Dang it! Who fired up the cannon without my say-so? Its defensive barrier has also been activated, likely in anticipation of interference by malicious. The air is thick with fear and anxiety. It's spooking the birds and beasts. You're here. Looks like this was all part of Rarir's plan. Not only did he plant seeds of suspicion in people's hearts, seems he's now igniting them. Yehoda's gone in to scout out the situation. She'll be back any minute. I'm back! I'm back! Oh, it's bad out there. Rumors flying everywhere you turn. Something about the Wild Hunt preparing to spawn a wave of monsters, the likes of which we've never seen before. But that's not even the worst of it. Lots of folks don't even believe the cannon can prevent this crisis. So they're getting ready to make a run for it. How could they still be thinking about Mora when such a catastrophe? Unprecedented danger brings unprecedented opportunities in its wake. Even those who flee without reserve put themselves at the mercy of the divine. After all, a gamble that might rewrite one's entire life is hard to come by. Even so. Well, seeing as you disapprove of their actions so strongly, Lady Moonchanter, I suggest that you be the one to handle them. Not like that's the only major Affirmative. We must quell the chaos in Nasha Town as soon as possible. Also, the unexpected activation of the cannon entails a high risk of incorrect operation. This must be stopped in a timely manner. Well, about that, people have been talking about how someone might come to stop the cannon. They've decided they won't let anyone in. What? I made that thing! They can't just take it from me! Let me over there! What are they gonna do? Stop me? They might, if Rarir has already formulated some countermeasure. For example, he might have spread a rumor that the Wild Hunt would take your form. Possibility high. If they view the cannon as Nasha Town's only hope, they are likely to conclude that anyone who tries to stop it must be with the Wild Hunt. We will face strong resistance, but they're just ordinary people. Brute force must be avoided, if possible. There's no time. Let's go into the town. I'll find some way to calm the townspeople. You find a way to stop the cannon. Oh, you're back. And you have a letter? The traveler won't make it back in time, so they're heading straight over to Star Sand Shoal instead. Wait, what? Isn't that the cannon's target? Why would he go there? Assessing risk level. Maximum. So if we can't prevent the cannon from being fired... Then he's prepared for the worst. I don't agree. And we must ensure that his trust in us is not misplaced. Let's go. எனக்கு ஒரு டவுட் இந்த ரேடியன்ட் மூன் ஃபைன் ஒன்னு இருக்குல்ல அது ஏன் திடீர்னு ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ஸா மாறிடுது பேரை திடீர்னு கேட்டனா எனக்கு சத்தியமா எனக்கு மூணு அதான் லவ்மாவோட பாஷையா நான் தெரியல நான் சொல்ற கிட்ட எனக்கு புரியல நான் பார்க்கவே இல்ல கிட்ட இன்னும்
ப்ரோ இப்பதான் ப்ரோ நாக்கரை வந்தது. நீ இப்பவே நீ பேர்லாம் கேட்டியனா எப்படி? Most of those we've met so far looks like they formed groups to protect the cannon. If they believe that we're with the Wild Hunt, we'll have... Is that Lady Lauma? But are you really... It's you, Rixa. Exploration ready. I believe you recognize this power, having lived on Hisi Island for so long. It is not something that anyone else could imitate. I do, yes. So it really is you, but why are you here? Really, I believe you, but the others... Well, the townspeople have been misled into believing that they needed to activate the cannon. I am here to stop them. But... I know what you wish to say. Our island and Nasha Town have never had close ties. There should be no reason for me to intervene, but you chose to leave the island. You had the resolve and the courage to start a new life. It is unfair, unjust, that you should be dragged into this mess just as that life was about to begin. I seek to redress this injustice, not only for you, but for everyone here who wishes to live their lives free from this chaos. Please, have faith in our long-standing friendship, and that this is where my heart has led me. Thank you, my lady. Thank you. Bro, அந்த பாஸ் வந்து உனக்கு ஹீலர் இருக்கணும். ஹீலர் கூட இருக்கணும். இல்ல ப்ரோ, एक्चुअली அது ஒரு ஆக்டிவேட் பண்ணனும் பாத்தியா? அது ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தனா நல்ல டேமேஜ் கொடுப்பான் மூவிகா. இப்போ அது ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டா. ஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாயிடும். சோ நீங்க ஃபுல் ஹீல் அந்த கேரக்டர் ஆனாதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் பேக் டு ஃபார்ம் வரும். கடுப்பே அதான் அந்த மான்ஸ்டர். அது என்ன ஆக்டிவேட் பண்ணுச்சு? ரெட் கலர்ல உனக்கு ஒரு மார்க் இருக்கும் bro கேரக்டர்ல. லைஃப்ல அத உனக்கு லைஃப் நீ ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படினா ஹீலர் வச்சு ஃபுல் பண்ணனும் இல்ல ஃபுட் ஏதா கொடுத்து ஃபுல் பண்ணனா போய்டும். Then come. ஹீலர் எடுத்து நம்ம லைஃப் ஃபுல்லா இருக்கணும். ஆமா லைஃப் ஃபுல்லாவே இருக்கணும். And to do your part too. All right. I understand. பாஸ் வெட் போறதுக்கு முன்னாடி சொல்லுங்கயா. என்ன பாஸ் வெட் போறனே We சொல்லு. chose the right person for the job. நீ எங்க சொன்ன நான் சொன்ன ஒண்ணா பண்ணலாம். Let us meet again later. Huh? You're not coming with us? கடுப்பு bro. We won't be able to calm this storm by our power. எனக்கு பாஸ் தெரியல அப்புறம் கவனிச்சேன் நானு. அந்த கிட்ட சொல்லுவான் தெரியுமா? அதுல கவனிச்சேன். Let's call them ரைட்ரா. places. இப்பதான் புரியுது. Let's go, Yehuda. Okay. See you again, everyone. That... பை நீ என்ன பண்ற? ஆர்கம் கோ சொல்லறா பை. நான் ஆர்கம் கோஸ்டியா. ஆக்ட் 2. அவரு இல்ல நினைக்கிறேன். அவர் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. Remember these words. The road shall be paved with truth, and we shall pave it ourselves. என்னடா இது? என்ன கேக்குறியா? அவன கேக்குறியா? என்னது bro? நீ ஏதோ கேரக்டரோட பேசினீங்கறியா எப்படின்னு கேக்குறேன். இதுல தான் இருக்கு. ஆர்கம் கோஸ்ட்ல போயிட்டு இருக்கு. நான் லாமாவுக்கு போயிட்டு இருக்கானுங்க. லாமா வச்சு விளையாடுறேன். கச்சின் போயிட்டு இருக்கு. ஆமா கச்சின் முஞ்சப்பலாம் சொல்ல. கச்சின் முஞ்ச நான் சொல்லேன்னு சொல்றேன். ரைட். யார் அழுகுறாங்களே? யாரு? சொன்னாரே சொல்லிர கூடாதா? அந்த பெண்ணை தூக்கி சூத்துல சொருகிட்டாங்க. Lady Moonshanta, there's a child here. அவன் ஹீல் பண்றான், கால்வாசி ஹீல் பண்றான். It's all right now. பெனட் ஹீல் வேலைக்கா bro? அப்படி இல்ல. உன்ட்ட எந்த குக்கமி இருக்கா? குக்கமி எடுத்துட்டு போ. அதான் குக்கமி தான் எடுத்துட்டு போயிடுறேன். ஃபுல் ஹீல் ஆவணும். ஃபுல் ஹீல் ஆனா இது போகும். கர்ஸ் போகும். குக்கமி. அதான் அது அப்பதான் அந்த கர்ஸ் போகும். இல்ல கர்ஸ் போவாது. ஓ கர்ஸ் பண்ணிடுறானே நம்மள. ஆமா. Monsters. You're not getting anywhere near the cannon. The monsters you fear do not exist here. The madness you have fallen to has been the source of untold disasters. You think we had a choice? பரல ஆக்ட் 1 ஆக்ட் 2 நல்லதா இருக்கு. Destiny நல்லதா இருக்கு. அப்பனா ஜப்பு மாதிரி இருக்கறானுங்க. The choice has always been yours to make. ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தா உனக்கு அவ்வளவு ஹைப் So, even now. நெக்ஸ்ட் ட்ரைலருக்காக நீ வெயிட் பண்ணனும். மீன்ஸ் ஆக்ட் 1ல கொஞ்சம் போரிங்கா போகும். ஆக்ட் 2ல கொஞ்சம் மஜாவா போகும். இதுல பார்த்தா ரெண்டு ஆக்டும் சூப்பரா இருக்கும். சத்தியமா சொல்றேன். வர்த் தான் என்ன கேட்டினா. ஆக்ட் 2 நல்லாவே போச்சு. போயிட்டு இருக்கு. ஆக்ட் 2ல தான் ஹைலைட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபைட் இருக்கும் பாரு. செமையா இருக்கும். Thank you for bringing us here. We can quickly overcome the barrier by going upward from over there. The cannon is all yours now. Got it. Thanks, Lauma. Enough. Give her a crown cake. Orders received and immediately deferred.
Please, everyone, listen to me. 123 I will not deny that we hold different beliefs. But in the face of the immense threat that hangs above us all, we must persist in trusting one another. Otherwise, rifts will surely form, prized open by those who harbor ulterior motives. If your fear is born of helplessness, if you flee because you know not how to fight, then follow me, you who are lost. I am no god, but so long as we hold our candles steady and unite beneath the same moonlight, no deception or rumors can be concealed from us. Let us resolve then to defend ourselves and to stand firm against the false illusions by which our foe seeks to beguile us. தனுஷ் ப்ரோ நீ கட்சில இல்ல நான் டிராவலராவே இல்ல பைசன் ப்ரோ நான் டிராவலராவே இல்ல ஓகேவா எனக்கு வந்து டிராவலர் வேற இடத்துல இருக்கான் வேற கேரக்டர்ஸா கொடுக்கறானுங்க This is making me dizzier. Hey, enough bro. Enough I know to இப்படி போட்டு Adjusting route. Make ready. ஏய் சரியான ஃபன்னா இருக்கு பா தூக்கிட்டு போறது ப்ரோ அக்செப்ட் சேஞ்ச் Out of the way, small fry. What happened to the path? Track missing. Fall imminent. Come on! Let's get out of there! Whoa, nice! Serenity, இது வரல. Preparing barrier breakthrough. Brace for impact. யோ பைசன் இவர் என்னமோ சொல்றாரு இது மாதிரி அதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றாரு எதையா ஃப்ரீயா கொடுத்தாருன்னு சொல்லுது நீங்க சொன்னீங்களே ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்கன்னு ப்ரோ சத்தியமா சொல்றேன் ப்ரோ ஏன் நம்ப மாட்டீங்க ரேடியன்ட் ஸ்ப்ரைசன் வந்து ஃப்ரீயாவே கொடுத்தாங்க ரேடியன்ட் 95 ஆகுது சரி அது சவுண்ட் பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கு இல்ல 95 ஆக்குறது ஃப்ரீயாவே உங்களுக்கு கொடுத்தாங்களா யாரு கென்ஷின் எனக்குல அது வரல குடுக்கல ஃபெயிலா ஐயா பேக்ல போய் பாருங்க ஐயா ப்ளீஸ் செக் இன்வென்டரி டு ஃபைண்ட் ஒன் மாஸ்டர்லெஸ் செட் எல்லாம் சர்ச் போட்டுருக்குது क्वेश्चन முடிச்சிட்டு ப்ரோ அவர் ஆர்கன் கொஸ்லாம் முடிச்சாரு ப்ரோ வெயிட் பண்ணி பாப்பறங்க யோ இல்லையா நான் ஆர்கன் கொஸ் மோடிஃபை பண்ணிட்டேன் மூவிக்காவை யார் பண்றேன் கரெக்ட்டா நீ ஸ்டார்டர் பேனர்ல என்ன கேரக்டர் ப்ரோ எடுத்த நான் மிசுகி எடுத்தேன் மிசுகி எடுத்தியா இப்போ நான் டிலுக் மட்டும் எடுத்தா எனக்கு ஒரு கட்சிருக்கும் இன்னொன்னு ஆமா கட்சில கேக்குறேன் ஆனா நான் அந்த பைதக்கார இது பண்ணல நான் எது சொல்ல எது எனக்கு மிசுகி இல்ல Installation deployed. Preparing for dust up. Let's see how it is going to work because Playz பாத்தீனா அது எப்படி தான் தெரியல அவன புல் பண்ணலாமா இல்லையானா கூட யோசிச்சுட்டு இப்போ நான் அத லவ்மா எடுத்துட்டாங்க என்ன பாக்கல வா ஏய் இனஃபா ப்ரோ டேமேஜ் தரா நான் நினைச்சேன் இனஃபா பத்தி நீ இல்ல ட்ரையல்ல கொடுத்தது ட்ரையல்ல கொடுத்த அவப்பன்னு வச்சிருக்காங்க இல்ல நான் யூஸ் பண்றேன் இப்போ என்னோட கிரிட் பத்தினா 76 186 ப்ரோ சரியா யூ நாட் அசால்ட்டா எவ்வளோ டேலண்ட் Interference detected. Entering countermeasure mode. அது ஐனோ டீம் தான் சூப்பரா வந்து ஐனோ டீம் தான் ஐனோ டீம் தான் செமையா இருக்கும் ஐனோ கரெக்டான ஐனோ வந்து எல்லாருக்குமே மூணு பேருக்குமே பொறுக்கறது மூணு பேருக்குமே பவர் ஆமா சொல்ல ப்ரோ This isn't good enough. We gotta hurry. Scanning. என்னது Kuvaki ammunition fully loaded. Preheating complete. The can. All right, let's hit the emergency brake. Assessment. Not enough time. Emergency brake will cause internal explosion of stored Kuvaki. No, I mean a manual brake, the primitive kind. A manual brake. Understood.
Roger that. சரி நான் வந்துட்டு போயிட்டேன் செரெனிட்டி டீ பாட்ல வந்து நான் உன்னோட வேர்ல்டு வரல நான் செரெனிட்டி டீ பாட்ல போய் உட்கார்ந்தேன் We are out of time. நான் செரெனிட்டி டீ பாட் எதுக்கு போறேன்னா இந்த பிபி ரிவார்ட் இருக்குல்ல அதுக்காக சேல்ஸ்மேன் அங்க போய் 2 பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அதனால தான் நான் ஜாயின் பண்ணேன் சேல்ஸ் பண்ணல வந்தானா ஜாயின் பண்ணேன் All your efforts have been futile. It is too late now. Perhaps you're right. Why aren't you running? Sigi sato passa sax, intimi potutos. In necritus necrus baptisi, que ondes tu zonos pentusi. Os esticos palatin pirantur resurrucru, to pirtu aetion veratum. Enough mass பண்றானே அது என்ன வெப்பன் யாருக்கு ப்ரோ நான் ஒரு வெப்பன் இட்ஸ் ஓகே போலாம் ஏனா always here 3 characters for sure whatever happens Nefer Alice Varga பிரச்சனை இல்ல ஓட் யார் எந்த கேரக்டர் நான் புல் பண்ணலையோ அந்த கேரக்டரோட வெப்பன் புல் பண்ணனும் நான் முடிச்சு பிளின்ஸ் ட்ரையல் கொடுப்பாங்களா மாதிரி தருவாங்க அது வெறும் ஜம்பிங் பண்றதுக்கு மட்டும் ஒரு ட்ரையல் கொடுப்பாங்க ஏய் அது உனக்கு ஆர்கான் குவெஸ்ட்ல கொடுக்க மாட்டான் Well, that's not good. Sluggish, torpid. This body is a disappointment. I can barely muster 10% of my original strength. You've ruined everything. Let me guess. You didn't get a human body back, did you? ஸ்பைசன் தான் சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஜிலனனோட ஆர்டிஃபேக்ட்டும் சித்தாலியோட ஆர்டிஃபேக்ட்டும் ஒரே செட் யூஸ் பண்ணா அதுக்கு கரெக்டான பஃப் கிடைக்காதான் சென்டர் செட் யூஸ் சொன்னீங்க இல்லையா ஆமா ப்ரோ உண்மையா கிடைக்காது தான் ப்ரோ அதான் ப்ரோ நானும் சொன்னேன் அதான் லக்ஷனும் சொன்னாங்க ஏதோ ஒன்னு மைனஸ் ஆயிரும்ன்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஏதா ஒன்னு லக்ஷன் பதா இருக்கும் சொன்னாரு அத டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அதுக்குனே Watch out! Whatever rationality he still had when he was searching for his body is gone. All that's left is the calamity you see before you. A monster fueled by nothing but his own obsession. சித்லாலி தான் மாத்த முடியும் சித்லாலி தூக்கி வேற ஏதாவது போட்டுக்குங்க Having a heart. Hello மாஸ்டர் அவளுக்கு அந்த யாருது கிரையோ டேமேஜ் போனஸ் அத கூட போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்ல ஃபுல்லா எலிமெண்ட் மாஸ்டர் போட்டுக்கலாம் 4 பீஸ் ஸ்கர்கோட் அது இன்னொரு கிரையோ டேமேஜ் இருக்குல அத தூக்கி போட்டுக்கலாம் 2 ன்னு அப்படி இல்ல ஒரு 2 பீஸ் எலிமெண்ட் மாஸ்டர் போட்டுக்கலாம் எலிமெண்ட் மாஸ்டர் முக்கியம் சித்ராலிக்கு
நீ எலமெண்டல் மாஸ்டர்னு சொன்னது எனக்கு எலான் மஸ்ட் எலான் மஸ்ட் அவர் ஆர்டிஃபேக்ட் எல்லாம் மாத்தி வந்துறா தலைவரே. ஆர்டிஃபேக்ட் மாத்தி விட்டுரு ப்ரோ. Time to die. bro. ஆனா அவர் சொன்னது ஆர்டிஃபேக்ட் போய். எலிமெண்டல் You too have the potential to be driven mad by knowledge. But the truths you seek are so insipid. How laughable that you should die for their sake. போட்டு இங்க வந்தல ஆரம்பிச்சல. You're wrong. The unknown is but a thought to be dispersed. Knowledge is the true pillar of the world. You're not the only one who got stronger. Polonia! இவன் சிக்னல் செத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இது விட்டான் பத்தியா ஒரு இது விட்டான் பத்தியா பாக்கும்போது ஓகே ரைட் ஒரு பவர்ஃபுல் ஆர்மி பண்ணா போகுது நினைச்சான் அவளுக்கே தெரியல ஆக்சுவலா ஓ ஃபைட் பையன் போச்சுயா சூப்பரா இருக்கு இல்ல பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் தான் ஹைப் ஏத்துது. அகைன் சின்ன இருக்காரு ஒரு ஜென்ஷன்ல அத கட் பண்றோம். புரியல. ஹக் கட்டி பிடிக்கிறது. யூசுவலி இருக்காது. ஆர்பட் டாஸ்க் வரல. என்னப்பா ஐ நோ யோ அதுதான் நானும் சொல்ல வரேன். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க அது சொல்ல வரேன். No wait, this isn't over. இந்த கொண்டு வருவாங்க. அது எப்படி ப்ரோ சொல்ல முடியாது. அதுக்காக இல்ல ஸ்ப்ரைசன் லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல அசிங்கமா திட்டுவாங்க என்ன அந்த மாதிரி நான் சொன்னேன். அது மட்டும் இல்ல யூடியூபருக்கு பேன் பண்ணி விட்டுறோம் இவர் அக்கவுண்ட். என்னது அதோ பண்ண ஆகும். எதுமே இல்ல பை யூடியூப்ல அக்கவுண்ட் பேன் பண்றது உனக்கு ஃபன்னா? ஐயோ பாத்தியவரே இவ காப்பாத்திட்டல. சொல்லுங்க காப்பாத்திட்டா. இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி கேம்ல கட்டி பிடிக்கிற சீன் இல்லையா இப்ப கட்டி பிடிக்கிற சீன். It seems this young lady aided in our escape. அது சொன்னனா நம்ம You தலைவர் have வேற my மாதிரி sincere gratitude, dear நான் madam. சொன்னேன் அந்த The flowers here bloom in such peaceful silence. ஓகேவா இப்போ யூடியூப்ல I பாத்தீங்கன்னா imagine you நான் would not have சொன்னானா invited anyone here were it not. ரெண்டாவது யூடியூப் பேன் பண்றோம். I take it that means you've been here before then. What did you do that for? I studied his abilities inside out, equipped Polonia with comprehensive countermeasures. We were going to settle the score. But he still broke through, did he not? What? You expect a battle to be completely one-sided? I just didn't expect him to have no sense of honor whatsoever. Polonia would have been fine in a head-on clash. But battles just... Oh, so you actually thought you could win. Have you been taking care of yourself lately? Your calculations seem to have deviated quite seriously. Perhaps you could try sleeping and rising earlier. Or you could adopt my previous recommendation and... யார் டிடி புரியல. பாட்டு போடுவானே ஒருத்தன் டிடின்ட்டு ஒருத்தன். தெரியல ப்ரோ. அதுவா நீ அம்ச்சே? ஜான்சன் பேபி ஐடி. ரைட். Hey, listen here, Columbina. I tolerated your nonsense previously because we were colleagues. There's a Fatui warrant out on your head, and don't you forget that. Don't make me fight you right here and now. Oh, I was just a little concerned about you, that's all. Just like that time when you weren't making any progress with your research.
So you went and cooped yourself up all alone. That was none of your business! And don't you ever drag me out to one of your freaky hovels again! நான் இந்த கேமுக்கே Come on, Polonia! Where are we? எக்ஸ்பிளனேஷன் வேணான்றீங்க. எக்ஸ்பிரஷன் 90 பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி. காண்டா இருக்கு எனக்கு. யோ எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ண வேணாம்னு சொன்னியா? என்ன வேணாம்னு சொன்ன? எதுமே இல்ல. I was worried about you too. இப்போ என்கிட்ட என்னன்னா எக்ஸ்பிரஷன் Not பண்ணி only முடிச்சு because ஒரு the remains of the eternal moon goddess cannot சரி, fall into கொஞ்சம் his share பண்ணுங்க. hands, but also because Prince you've done bro, much Prince for me weapon yourselves. And then well, weapon. I brought your associate along for the ride too. நல்லா இருக்கு. டிசைன் செமையா இருக்கு. But போலாம். You're not afraid to speak your mind, miss. Flint I like இருக்கலாம் that. நான் நினைச்சேன். ஆனா எனக்கு வாடான்னு இருக்கு. Please call me Flint. இப்ப நாட்லல It is my honor to make the acquaintance of one such as yourself. தவிர எல்லா கேரக்டர் இல்ல bro அதான். River's gotten stronger again. தவிர எல்லாமே At இருக்கு. this point, it doesn't seem like we can beat him. We did block most of the Kuvaki, so I'd say we've put a lid on his plans for now at least. But we still don't know what his aims are, and he may continue gathering ஆனா power, ஒத்துக்கறேன் சத்தியமா. so we must be very careful. நானே சொல்றேன். ஏன்னா ரெண்டு வாட்டி I இமேஜினேஷன் can no longer தியேட்டர்ல sense his இவரோட presence. காசு தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஃபைனல் பாஸ். That means it's safe out there for now. சரியான Right? சீரியஸ் bro. A question, if I may, kind Miss Columbina. அது உனக்கும் தெரியும். நான் When the சொல்லிருக்கேன். cannon's Kuvaki beam was deflected earlier, நீ I வந்து saw C1 several நினைச்சிட்டு இருந்த bolts of அப்பதான் energy சொன்ன ப்ரோ streak C2 toward ப்ரோ Hisi Island, நான் only to be எனக்கு தெரியும் நீ blocked. கூல் பண்ணிருக்க. நீ எங்க நீ சொன்ன என்கிட்ட? நீ Did சொல்லவே you இல்லையா? also நான் have a தான் hand in இருக்கு. அந்த டைம்ல உடம்பு சரியில்லை. ஆமா I கரெக்ட் see. கரெக்ட். நீ இவர் சொல்லியா? சரி ஓகே ஓகே Curious. சொல்லி அப்பலாம் சொல்லலாம். Oh yeah. அப்பதான் நீ சொல்ற The bro. cannon veered off course in the end, didn't it? ஐயோ சொல்லவே Paimon இல்ல. wonders how Aino and the others are doing. ஆனா சத்தியமா Let's head சொல்றேன். back and லாஸ்ட் check பாஸ் on them. அப்பதான் அதனால தான் நான் இமேஜினரி தியேட்டரோட ஆக்ட் 10 கம்ப்ளீட் பண்ண முடிஞ்சது. எனக்கு நான் ரொம்ப இன்னும் கஷ்டமா ஆக்ட் இருந்துச்சு. ட்ரை பண்ணல. 8 வரைக்கும் முடிச்சு 8 வயசே முடிச்சிட்டேன். சரி ட்ரை பண்ணல விட்டேன். ட்ரை பண்ணேன். நான் ஸ்டார்டிங்லயே விஷனரி மோட் தான் யூஸ் பண்ணேன் ப்ரோ. அங்க போயிட்டு 8 வரைக்கும் கரெக்ட்டா போயிட்டேன். நான் சாஸ்கா முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டேன் தெரியாம. கவனிக்காம நான் ஜாஸ்கா ஃபைனல் only பாஸ் for bossக்கு தான் யூஸ் In that case, Miss Columbina, அதுக்கப்புறம் நான் என்ன I shall not பண்ணேன்? disturb your serenity any longer. சாஸ்கா Thank you லாஸ்ட் once again for coming to the அந்த rescue. 7 சரி 9 and 10க்கு தான் யூஸ் பண்ணேன் நான் சாஸ்காவை. இப்போ அவ்வளவுதான். இன்னும் ஜாஸ்கா பவரா இருப்பா. ஆர்டிஃபிஷியல் வச்சு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் மாத்தி விட்டேன். 2 ஆர்டிஃபிஷியல். இவ்வளவு அதிகமா போச்சு நினைக்கிறேன். அட்டாக் வந்து 2500 போச்சு. அவள் தனியா மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் 2300 தான் இருந்துச்சு. நல்ல வருது திருப்பி போன வருஷம் மாதிரி அண்ணா எனக்கு டாப் அப் பண்ணிட்டாங்கன்னா மஜா தான் மாமா. கொல்லம் நான் நீ அப்ப கால்ல இல்ல தனுஷ் ப்ரோ உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு? தெரியும் தெரியும். போன வருஷம் எனக்கு பங்கு வேணும். எங்களுக்கு ட்ரீட் தனுஷ் ப்ரோக்கோ சாம் ப்ரோக்கு நல்லது இல்ல. நம்ம உட்கார்ந்து இந்த வீசில அப்போ ஒருத்தன் எனக்கு கொடுத்தான் என் பர்த்டே கிஃப்ட். அப்பதான் அந்த கினிச்ச ஃபுல் பண்ணல. ஆமா அத வச்சு நான் கினிச்ச ஃபுல் பண்ணேன். ஆமா அவர் அப்பதான் 50 லாஸ்ட் ஏஜ்னு சொல்லிட்டாரியா. டக்குன்னு ஹாப்பி பர்த்டே ஒருத்தர் வந்து மெசேஜ் பண்ணா இவனுக்கு. ஒரு நிமிஷம் ரியா என் பழைய ஃப்ரெண்டு பேசலாம்னு சொல்லிட்டு வரும்போது இவன் டாப் பண்ணி விட்டாயா அப்படின்னு சொல்றான். இது $100 சொல்லுங்க. 10,000 rupees இருக்குல்ல அதுதான். அதான் போட்டு விட்டான். சரி பாப்போம். இந்த வருஷம் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி. பார்க்கலாம் யாரா பண்ணா பண்ணலாம் பண்ணலாம். ஓகே விடு. பண்ண மாட்டாங்க. சாப்பிடுறியா? லைட்டா வச்சுக்கலாம். ஐயோ ஐயோ இல்ல போய் அதுக்கப்புறம் யாரும் பண்ணல. அதான் லாஸ்ட் இருந்துச்சு. அப்புறம் யாரும் பண்ணல. நானே தான் எல்லாமே வெல்கம் வச்சு தான் எல்லாம் ஓட்டிட்டு இருந்தேன். அட் லாஸ்ட் இந்த நாட் கிரை மட்டும் நாட்லேண்ட் மாதிரி பண்ணிட கூடாது ஆக்சுவலி. அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். சத்தியம் ரொம்ப டிசப்பாயிண்டட் வந்து. நான் நாட்லேண்ட் எவ்ரி 2 பேட்சஸ் நான் போட்டுருந்தான். ஒரு நல்ல ஆட்டம் கொஸ்ட் விட்டுருந்தான். அதே காண்டே இருக்கு. ஓகே நாட்லேண்ட்ல அந்த பைரோ டிராவலர் வச்சு ஹைப் காமிச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பார்த்துட்டு விட்டோம் நம்மள.
பைரோ டிராவலருக்கு அவ்வளோ ஹைப்லாம் இல்லை. பைரோ டிராவலர் பயங்கரமா இருக்கும்னு எதிர்பார்த்தேன். பட் எதிர்பார்த்தது நடக்கல. அங்கதான் பெரிய ப்ராப்ளம். நம்ம நினைச்சது வந்து அட்லீஸ்ட் பைரோ டிராவலர் வந்து ஒரு டிபிஎஸ் டிராவலர் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம். டிபிஎஸ் டிராவலர் ஏன்னா ஆனிமோ தவிர்த்து டிபிஎஸ் டிராவலரே இல்ல. பட்டா போயங்களா ப்ரோ, இது இவ்வளோ இருக்கா? லாமால லாமா தானே. ப்ளூம் ஹைப்பர் ப்ளூம் இது ஆகும்போது 15 கிட் ரேட்டு, அப்புறம் 100 போட்டிருக்கான். என்ன கதை இது? ஏன்னா எனக்கு கிரிக்கெட் டாஸ்க்கு அதிகமா இருக்கு சம்மந்தமே இல்லாம. அதுதான் எனக்கும் புரிய மாட்டேங்குது. ரோமா என் டீம்ல இருக்கும்போது மௌலிகா பாத்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் நான் இது யூஸ் பண்ணிட்டேன் தெரியாம டாஸ்க். வந்து 49 இப்போ கூட புரியலையா? நியூலெட் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரிட் ரேட் பாத்தீங்கன்னா 90. Fortunately, we were able to minimize the harm. Only a few townspeople were hurt. செட் பண்ணி வச்சு எனக்கே ஞாபகம் இல்ல எனக்கு. But the Rey hero Solnari has now gained a complete form, while we still know nothing about his goals. It seems we have done something akin to releasing a vicious Kukusaur into the wild. I'm sorry. Is no one here familiar with I'm on knows what you mean, but that analogy seems more than slightly... He said that this world means nothing to him, so it is possible that he doesn't have a reason. If his objective had been revenge alone, we would likely have no recourse. Is there still time for me to tender my resignation? ஆமா ஏன்னா தான் போட்டுருக்காங்க. பாப்போம். எதுக்குனா நேஷனல் லீக்ல அப்ப சொன்னாங்க I know there's no running now. So my canon, my pride and joy was a hindrance rather than a help. You know what? I'm gonna just that's right. And it still works on normal wild hunt anomalies. Don't let this get you down, I know. Flint, we'll need you to attend to the aftermath with the lightkeepers. Don't worry, I've explained everything to them. You're in the clear. My thanks. For that and for everything else I hear you did to help us arrive at the truth. Had you been willing to show yourself in public more often, you would not have been so easy to isolate, you know. Take it. I will give that some thought. I suppose that's one way I'd benefit from... You're being promoted? I'm on the only one who didn't get There's a certain gentleman I'd like to send off on his final journey. ஆமா அதனால அவளையும் விட்டுட்டாங்க. பிரச்சனை இல்ல. அதை விட்டா வேற யாரு? கேப்டினுக்கும் டெலியூஷன் வாய்ப்பே இல்ல. எதனா அவன் காண்ட்ரியன். சோ காண்ட்ரியன் ஏன்னா அவனும் வாய்ப்பு இல்ல. அவன் காண்ட்ரியன் இருந்து கூட அவன் நைட் சோல் யூஸ் பண்ணான் தெரியும்ல உனக்கு. இது கொலம்பினா வந்து அவ பேரே வேறமே கொடுத்துட்டாங்க டாம்செல்னு சொல்லிட்டு. டாம்செல்னா பேர் அது டேம்செல் தான். அவள அதுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு மெயின் நிறைய பேர் இருக்கு அவளுக்கு. நிறைய பேர் இருக்கு. பட் கொலம்பினா கொடுத்தா கூட சரி ஓகே பிளேயபிள் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படினு இருக்கலாம். This man was like a lighthouse. Here he lived as if it were a mere matter of course and brought light and grace to those around him. வார்க்க காட்டுவானுங்களே. But people once used to illumination are apt to ignore the lantern's presence. Slowly, gradually, he came to think as such himself. I have achieved too little. I must do better. There is more work to be done. Perhaps his end was tragic. But I remain proud of the way in which he illuminated the path for others. Every shadow born of the light shall remember it. வார்க்கோட வாய்ஸ் அவனோட கேரக்டர் பாத்தீங்க. I've heard that one too. அந்த வாய்ஸ்க்கு அவன் மூஞ்சிக்கு சத்தியமா செட் ஆகல அது. அவனுக்கு பியர்ட் வச்சிரலாம். Well, you're right. அந்த மாதிரி இருக்கும். It may seem that our efforts were, but we will pursue him to the last. Even if the outcome is not what we wish for. It is not dissimilar to the role of a graveyard keeper. We do not seek to bring the dead back to life, only to grant them... What are you
you two talking about? புரியல Care to explain? Sasuke Aizen. ஐசன் ஓ ரைட் டெத் நோட் தானே டெத் நோட்டா? ஐசன் சாசுகே ஐயோ. சாரி ப்ரோ நான் தான் மிஸ் ஆயிட்டேன். Okay. நான் மிஸ் ஆயிட்டேன். Either way, light bearer, with your blood you have paved the road to glory and justice. Even as we hurry on, bruised and battered though, until it closes its eyes in the depths of night. Thank you for everything, Sergeant Major Sosi. Bro is the only one who didn't even show his full power. Full power காமிக்காமையே பைபிள்ல வந்து ஓபி காமிச்சாரு. எல்லாரும் PL ஓட விட்டாரு. அவனோட பான் கை எதுக்கும் போனது இல்லையா? சீக்காய் வச்சு மட்டுமே ஓட்டிட்டு நிக்கிறான். நாசமா போறேன். Let's fly. இது மாத்தா கொஸ்டின் லாக் ஆயிடுது. Wait, is that a Fatui agent over there? Maybe our thief got mixed up with them. But Inefa says most Fatui agents are bad guys. Hello? Stop right there. Faction? So someone... Oh, Of course not. True. Take me up. என்ன எல்லாரும் உட்காந்து இதுல போய் கேட்டுக்கிறீங்க? What is this? என்னது ப்ரோ? English subtitle. I don't like dub. I only like sub. ஏஜென்சி நான் சப்ல தான் எப்பயுமே பார்ப்பேன். நான் கேம் கூட சப்ல தான் பார்ப்பேன். ஏன்னா ஒரு சப் If the thief's plan was to... Oh, you're looking for a blacksmith? Nah. To be honest, something terrible. Wow, someone had the nerve to steal from your workshop? Maybe you should describe what Crumb Clank 70%... Oh, no need. I know style. But the only thing that's come my way recently... Yeah, maybe. Well... ஒரு நேரம் கொஸ்டின் இதுவாகல. இப்போ ஏதோ வச்சு. டேய் என்னடி பண்ணீங்க? அப்பாடி. Chat with Inafa and Lauma, Inafa, I know friends. Chat with Dory. ஆண்டா chat with Dory பண்ணோம். போடா அப்படி. Dory கிட்ட பஸ் தலை தான் இருக்கு. நெஃபர் என்னதியா? கேட்டலிஸ்டா? நெஃபர் I think catalyst அவ. ஆனா எப்படி இப்போதான ஒரு டென்ட்ரோ கேட்டலிஸ்ட் பண்ணாங்க. அதுக்குள்ள திரும்ப டென்ட்ரோ கேட்டலிஸ்ட் போடுறாங்கடா. பாக்குறேன். லீக்ஸ்ல இது நான் பார்த்தேன். எஸ் டவுட்டாவே இருக்கு கேட்டலிஸ்ட்ன்றது. இல்ல லீக்ஸ் எங்க இருக்கு சொல்லி பாக்குறேன். Hey, it's the Wanatar! Should we go after her? Or do you have someone else you'd like to meet? கேட்டலிஸ்ட் ப்ரோ அவ. எப்படியா இப்பதான் கேட்டலிஸ்ட் சொல்றானுங்க. அதுவும் டென்ட்ரோ கேட்டலிஸ்ட். திரும்ப ஒரு டென்ட்ரோ கேட்டலிஸ்ட். டென்ட்ரோ தான். அவ சுமேரு கரெக்டர் ப்ரோ இது. நான் விஷன் நாட்குள்ள தான் ப்ரோ இருக்கு. அவ சுமேரு வந்து एक्चुअली பேசிக்கலி அவ. இப்ப What are you doing here? நான் சியோரி அப்படிதான் நினைக்கிறேன்ல. சியோரி இது கூட இன்னுமா தான் இருக்கும். Abouts to me? What you actually சுமேரு உள்ளது இது. Yeah, but aren't you afraid the Fatui will... Zandrone seems uninterested in my capture. And the others are unlikely to risk making contact at all. 6.1 ல பார்த்தேனா நெஃபர் They have more troublesome affairs to deal with. சரியா? அது 6.1 லே நெஃபர் வருது பேனர்ல பட் एक्चुअली வார்க்கா 4 either way. Okay 6.2 அதுக்கு அப்புறம் நம்ம கண்டிப்பா Is Nasha Town to your liking? banner leaks வரல. The flow of Kuvaki is somewhat turbulent, and the people are ill at ease.
However, டியூரன் வருவான். is this where you purchased the dishes you treated me to? வெரசா இது வந்துச்சா ரீரன் வந்துச்சா வெரசா இப்போ வரல. We can take you to grab a bite if you'd like to. There's all sorts of delicious stuff out there that you won't get to try at home. You've been quite subdued. Thorny questions on your mind, எந்த வெர்ஷன் perhaps? எனக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. பட் விடுவாங்க கன்ஃபார்ம் தான். I could look into the Eternal Moon's marrow for you if you wish it so, but after our previous attempt, I suspect your spaceship has been intentionally hidden away. Perhaps someone has certain truths and I doubt there are many who could accomplish such a நெஃபர் feat. வருது. ஆனா அத்த ஆர்கான் மேபி ஃபுல்லா வரும். Still wish to return to the moon that செகண்ட் பேனல்ல belongs யார் to me. வருவா தெரியாது. ஆனா ஆர்கான் That is where the answers lie buried. அர்லிக்கு நோ வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Is my true home. அர்லிக்கோட சான்ஸ் கம்மி தான் ப்ரோ. அர்லிக்கு மட்டும் வரட்டும் மொத்தம் அவளோட வெப்பன் கண்டிப்பா நான் புல் பண்ணுவேன். என்ன சொல்றேன் லாஸ்ட் டைம் நான் செத்தா நான் குளோரைனோட வெப்பன் வந்து திருப்பி எனக்கு அம்மா காண்டேட்டேன். திரும்பவும் குளோரைன் கூட வரானே இல்ல. அது மட்டும் குளுகட்டோமே. Interesting. சத்தியமா சொல்றேன் நான் காட் டேட் You followed me this far. டிப்ரஷன். Why not show your face? Haha! Right. Right you are. I forgot to introduce myself. The name's Varka, Knight of Boreas, and Grand Master of the Knights of Favonius. நெஃபர் யாரு? நெஃபர் தான். ப்ரோ கொழுந்தினா ஹைட்ரோன்ட்டு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க போல. ஹைட்ரோவா? ஐயோ வாடா சாமி. எவ்வளோயே ஹைட்ரோ 5 ஸ்டார். இந்த கென்ஷின்ல இருக்கிறது ஹையஸ்ட் 5 ஸ்டார். ஐயோ ஹைட்ரோல தான் இருக்கு. ஒன்னு ஹைட்ரோவா இருப்பா இல்ல கிரையோவா இருப்பா. இது ஏதாச்சும் கிரையோ வந்தா நான் ஹாப்பியா இருப்பேன். ஏன்னா கிரையோல வரதா இல்ல கிரையோவா தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. கிரையோ இல்ல ஹைட்ரோ. கொலமினா வந்தா ஹைட்ரோ தான். யோ கிரையோ வாய்ப்பு இல்ல. சொல்றேன்னா மூணியா? 3 நாள் அவளுக்கு வந்து கிரையோ வராது. நாவே தண்ணியே தான் சமக்கும். ஆமா. ஆமா. நீ விஷன் வந்தா அவளுக்கு ஈர்சுனி சொல்லலாம் ப்ரோ விஷன். ஹைட்ரோ வச்சு நான் செத்துனா வெறுத்துட்டேன் நான் ஹைட்ரோ வச்சு சத்தியமா சொல்றேன். கான்டென்ட்ல தான் ஹைலைட்டே. செம்ம டென்ஷன் ஆயிடுச்சு எனக்கு கான்டென்ட்ல. ஏன்னா 4.1ல ஹைட்ரோ வந்தா 4.2ல ஹைட்ரோ மாத்தி ஹைட்ரோ வந்தா. இப்பயும் ஓபியா இருக்கிறதுல ஒண்ணு ஹைட்ரோ இல்லைன்னு. ஆமா. கொழுந்தினா வந்து வியூலெட்டுக்கு போட்டு தரட்டானே என்ன சொல்றாங்க. அது வாய்ப்பு கம்மி தான் எனக்கு. ஐ திங்க் கொலம்பினா சப்போர்ட்டா தான் வருவா. சப்போர்ட் எல்லாம் வாய்ப்பு இல்லங்க. வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ. சப்போர்ட் வாய்ப்பு இல்ல. ஆமா. ஏன் சொல்றேன்னு முழுசா கேளுங்க. இவன் வந்து டிராகன் சரியா? அவன் வந்து டிராகன். டிராகனுக்கு இவனை சொல்றேன். நான் எல்லா நிவலெட் ஒரு டிராகன் சரியா? பல வருஷங்களா ஆமா ஹைட்ரோ டிராகன். அவன் ஹைட்ரோ டிராகனுக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஓவர் பவர்டான ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. இவன் காடுன்னு சொல்லிட்டானுங்க. காட் அப்புறம் மட்டமா கொடுத்தானுங்கன்னா நினைச்சு பாருங்க. சூத்திலே மதிப்பானுங்க ஃபேன்ஸ். அதெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க கேரக்டரே விடலங்க அப்படின்றாங்க. ஆமா அப்படியும் சொல்ல வாய்ப்பு இருக்கு. இல்ல நாங்க வந்து இல்ல கோட்டலி அவன் நேம் வச்சோனே டவுட் வந்துச்சு ப்ரோ. ஏன்னா தீன்னு வந்த கேரக்டர்லாம் மோஸ்ட்லி விடவே இல்லை தெரியும். லீன்றது வந்து அது ரஷ்யன் மொழியோட இது. அது தீபா டிஹெச் அதான்யா லேன்னு வரும் கரெக்டா? லா சிக்னோரா லா அதான் த சிக்னோரா அதான் லா த சிக்னோரா த கேபிட்டினோ அதான் லா கேபிட்டினோ. அப்புறம் லா இதுன்னு வரும் லா கொலம்பினா. லா இல் கேபிட்டினோ ப்ரோ. டி வந்துட்டாலே கேரக்டர் வர்ற சான்ஸே ரொம்ப கம்மி அப்படினு. அப்படில நம்ம லா சிக்னோரா ப்ரோ. சிக்னோரா actually from Fontaine bro. The Fontaine character actually. War makes a lot of problems go away. You can never have too much more, huh? ஹைட்ரோ வர மாட்டாடா வருவா. ப்ரோ அவ லோர்ல போடுறதுதான் ப்ரோ. நீ அவளோட லோர் நீ பார்க்கலையா? சிக்னோரா actually from Fontaine அது போனாட்ல. சீரியஸா சொல்றேன் இல்ல லோர்ல தான் இருக்கு.
நீ அப்படின்னு பார்த்தா நேவும் இந்த நேவ் தான் யார் லூசு போயில எங்க அவன் ஏய் நேவ்னு ஆர்லிக்கன கொடுத்துருவான் பேரு அர்லிக்கினோன்னு பேர் கொடுத்துக்கிறான் ஆனா அவளை கூப்பிடுறது இந்த நேவ் தான் ப்ரோ அப்படி சொல்ல ப்ரோ நானு நேம் வந்து எப்படின்னா நேம் வந்து சொல்லுவானுங்களா அந்த மேல பேசும்போது வரும் தெரியுமா அந்த நேம்ஸ்ல பாரு அந்த நேம்ஸ்ல நீ தேவ வச்சா வராது கேரக்டர் நேம் எங்க த நேவ் போட்டுருக்கான் தேவ நேவ் போட மாட்டான் ஆர்லிக்கன் தான் போட்டுருப்பான் அவன் பேச ஆர்லிக்கன் பேசும்போது ஆர்லிக்கன் பேசும்போது தனுஷ் ப்ரோ ஏய் ஆமா கரெக்ட் இரு ஒரு நிமிஷம் நான் அப்படி சொல்றேன் இப்ப கொலம்பினா பேசும்போது த அதனா ப்ரோ டெமஸ்டலா அர்லிக்கினோன்னு போட்டு த நேவ் தான் கீழ போட்டுருப்பான் பாரு அது த நேவ் தான் அது एक्चुअली இரு அர்லிக்கினோன்னு பேரை போட்டு கீழ த நேவ் தான் போட்டுருக்கோம் படி நீ என்ன சொல்ல வர அந்த மாதிரி சாண்ட்ரோன் சொல்லு இல் கேப்டனோ சொல்லு அதெல்லாம் பார்த்தா அந்த நேம் முதல்ல ஆர்லிக்கினோ ஃபர்ஸ்ட் வரும்னு சொல்றியா தா வராதுன்னு சொன்னப்பா அவர் வரும் இரு என்ன கேரக்டர் எதுக்கு அவ்வளவு அழுகுறேன் நான் எதுனா ஆமா ஆர்லிக்கினோ தான் ஃபர்ஸ்ட்ல வரும் இந்த நேம் கீழ வரும் சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல் கேப்டனோ இல் டோட்டோரேன்னு வருமா இல் கேப்டனோ கீழ தான் அதேயா இல் கேப்டனோ கீழ தான் அந்த கேப்டன் போட்டுருக்கு ஆர்லிக்கினோக்கு கீழ தான் அந்த நேம் வருது ஸ்காராமூஷ் கீழ பாலடியர் நான் அப்படி சொல்லல கீழ கண்ட்ரோல்ல சைல்ட் அதான் நான் அப்படி சொல்லல ப்ரோ ஆக்சுவலி வந்து அவன் கேரக்டர் பேசும்போது அவன் இப்ப சாஸ்கா பேசும்போது சாஸ்கா மேல வந்துரும் இப்ப டிராவலர் பைமன் பேசுனா பைமன் வரும்ல அந்த மாதிரி வரும்போது த போடுறோம் ஆர்லிக்கினோ தான் நேம் வரும் த நேம்னு வராது ப்ரோ ஆர்லிக்கினோ தான் ப்ரோ பெருசா காட்டுவாங்க அதான் ஆர்லிக்கினோ தான் நேம் வரும் பேசும்போது இப்பளுக்கு நீ என்னையா Get to work. Show no mercy. Witness my அதே மாதிரி ஆர்லிக்கினோக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் நேம் ஆர்லிக்கினோ செகண்ட் நேம் அந்த நேம் எதுக்கு அது உங்களுக்கு செகண்ட் நேம் அந்த நேம் வச்சிருக்காங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஆர்பிஞ்சர் காவச்சா பத்தியா ஆர்பிஞ்சர் இல்ல ப்ரீவியஸ் மதர் அவ்வளவு ஆர்பிஞ்சர் தான் ப்ரோ அவ்வளவு ஆர்பிஞ்சர் தானா யோ அவ்வளவு ஆர்பிஞ்சர் சரி ஆர்லிக்கினோ வச்சிருக்கல இப்ப கட்சில இருக்கியா இல்ல ஆர்லிக்கினோ விளையாட்டு இருக்கேன் இல்ல நீ கட்சில இருக்கியான்னு கேக்குறேன் இல்ல முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ ஆர்லிக்கினோ முடிஞ்சிச்சா இப்போ நீ என்ன பண்ற ஆர்லிக்கினோக்கு போயிட்டு அபௌட் டாக்டர் டோட்டரேன் போய் பாரு அவ சொல்வா போறாங்க போய் ப்ரொஃபைல்ல வாய்ஸ் ஓவர் மட்டும் போய் கேளு ப்ரொஃபைல்ல வாய்ஸ் ஓவர்ல போயிட்டு அபௌட் டோட்டரே ஆர் தி நேம் ஏதோ ஒன்னு இருக்கும் பாரு என்ன சொல்றான் When I first took over the house of the hearth, he proposed a number of plans for us to work together. He wanted me to send any regions. குடுக்கல பாய் நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்ப கொலம்பில பேசும்போது தாதா வரும் இப்ப லைவ்ல கூட பாரு அது முக்கியம் இல்ல அண்டது முக்கியம் இல்ல ஓகே விடு அவ பேசும்போது சொல்றியா the means the Colombina sorry Colombina the என்னது மைண்ட் டைம்ஸ் தான் வரும் டைம்ஸ் லேட் அதுக்கு அப்புறம் the moon goddess அத அப்படிதான் சொல்லுவாங்க கண்டிப்பா கொலம்பினாக்கு முன்னாடி எல்லாம் இல்லவே இல்ல கொலம்பினா முன்னாடி சொல்லுவா அதான் பேர் வந்து நான் கொலம்பினா வைப்பான்னு நினைச்சேன் கொலம்பினா சொன்னா பிரச்சனையே இல்ல கொலம்பினா தான் அவளோட மெயின் நேமே கொலம்பினா தான் அது கீழ தான் டென்ஷன் வரும் இப்ப சாண்ட்ரோன் வெச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி மாத்திட்டாங்கல்ல கேரக்டர் நான் எப்படி சொல்றது பார்க்கலாம் எப்படி வரும் பரவாயில்லை தெரியாது கேரக்டர் விட்டா நல்லா இருக்கும் இப்ப பாரு பையன் ப்ரோ அந்த வாய்ஸ் ஓவர் போய் கேளு உங்களுக்கு புரியும் கேட்டேன் ப்ரோ ஆனா என்னன்னா எதுக்கு கேட்க சொன்னாரு அவனா சொன்னா previous நேவா previous harbinger was a acquaintance okay அது முன்னாடி தெரிஞ்சதுன்னா அந்த டாக்டரை காலி பண்றப்பா அவ ஓபனா சொல்றா பாருங்க அந்த வாய்ஸ் ஓவர்ல ஓகே அந்த previous father பத்தினா அவளோட பேர் தான் the name actually ஓகே அதுக்கு அப்புறம் ஆர்லிக்கினோ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த நேவ் வெச்சுக்கலாம்
இப்போ ஐ திங்க் இவ என்ன இது 7th ஆ 5th ஆ 6th இவ யார் 4th ப்ரோ ஹார்லிக்னோ 4th அந்த ஹார்பிஞ்சர் கூட 4th தான் ஓகே ஓகே அது அவளை கொன்னதுக்கு அப்புறம் தரிட்சா என்ன பண்ணும் தட் லைக் தி பட்டுவி என்ன பண்ணுவாங்க இவள ஜெயில்ல போட்டுருவாங்க தரிட்சா ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அவளை யூஸ் பண்ணுவா புரியுதா உனக்கு அந்த டைம்ல என்னன்னா அவளோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னால அந்த நேம் யூஸ் போயிடும் டோட்டலாவே ஓ நான் நினைச்சேன் உனக்கு தெரியும் அது ஒரு ஹார்பிஞ்சர்னு சொல்லிட்டு நான் ஹார்பிஞ்சரா தெரியாது ப்ரோ எனக்கு சீரியஸா தனுஷ் ப்ரோ உனக்கு தெரியுமா தெரியாதா என்னது previous the father ஆமா ஃாதர் நீயா அவனை கூப்பிடுறாங்கன்றது ஃாதர்னு கூப்பிடுறாங்க தெரியும் ப்ரோ பட் இதுன்னு தெரியாதா இல்ல ஐயா யோ கேக்குது அது ஹார்பிஞ்சர் உனக்கு தெரியாதா இங்க பாரு எங்க எங்க உன்னதாயா யாரு ஸ்ப்ரைசன் ஆக்சுவலி பார்த்தனா இப்போ நேவையும் சப்டைட்டில்ல கீழே போடுறானுங்க பாத்தியா அத த நேவன் தான் போடுறான் சரியா நேவ் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல அர்லிக்கினோன்னு போட்டு த நேவன் போட்டான் சரியா அதே மாதிரி நீ வந்து கேப்பட்டினோலயும் எல் கேப்பட்டினோன்னு போட்டுட்டான் சரியா த எல் கேப்பட்டினோ தான் வந்து கேப்டன் கீழ போட்டுருவான் ஆமா ஆனா கொழும்பினால அப்படி ஒண்ணுமே கொடுக்கல இப்ப இவளே வந்து இப்ப இன்னொரு ஹார்பஞ்சர் வந்தா தெரியுமா அவ பேர் என்ன இப்ப 7th ஹார்பஞ்சர் இந்த ஸ்பைசன் சாரி இந்த லாமா ஆக்ட் 1ல போயிட்டனா லாமா பாப்பாங்களா பிராஸ்மன் சயின்ஸ்ல போகும்போது அவ ஒரு 3 பேர் சொல்லுவாங்க கவனிச்சிருக்கே நீ அந்த ஸ்டாச்சுக்கு முன்னாடி 3 பேர் சொல்லுவா ஒன்னு தி டெயின்ஸ்லெட் சொல்லுவா அதுக்கப்புறம் மூன் கார்டஸ் அதுக்கப்புறம் கொலம்பினா சொல்லுவா த கொலம்பினா சொல்ல மாட்டான் கொலம்பினா சொல்லுவா அங்கதான் அப்பதான் அவனுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷனே வரல பிகாஸ் டிராவலருக்கு நல்லாவே தெரியும் யார் அதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் நைட்டு ஏஞ்சி போய் போகும்போது வாக்க போகும்போது அந்த இது குவங்கி வருமா குவங்கி வந்துட்டு அவன் ஃபாலோ பண்ணுவான் அவரோட மெயின் நேம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சொன்ன ஆனா இவ இந்த 7th ஹார்பஞ்சர் கன்ஃபார்ம் ப்ரோ 7th ஹார்பஞ்சர் இப்போ வந்தா தெரியுமா இன்னொருத்தி அவ வந்து பிளேயபிள் அவ கன்ஃபார்ம் ஏன்னா சாண்ட்ரோம் ஆமா சாண்ட்ரோம் வந்து பிளேயபிள் அவ 7th ப்ரோ 4th ஹார்பஞ்சரே விளையாட கொடுத்துட்டாங்க அப்ப எப்படி அவன் 7th ஓடுவான் கண்டிப்பா 7th ஓடாம இருப்பான் கண்டிப்பா அத விட்டுருவா அது சொல்றேன் கண்டிப்பா யார் விளையாடுற கேம் சாண்ட்ரோம்ல கேம் பிளே எப்படி கொண்டு சுத்தமா ஐடியா எனக்கு ஐடியா இல்ல நான் அந்த ரோபோட் வச்சு அத விளையாடு எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படி தெரியுமா இருக்கும் கியூ ஸ்கில் வந்து எப்படி இருக்கும் இந்த ஸ்கில் மாதிரி வந்துரும் தனுஷ் ப்ரோ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கியா ஆமா சரி ஓகே ப்ரோ கியூ ஸ்கில் வந்து சைல்டோட இது மாதிரி வந்துரும்யா கியூ ஸ்கில் என்ன ஆச்சு இல்ல இது மெட்டீரியல் கலெக்ட் பண்ணதான் ஐனாவோட இன்னொரு வேர்ல்டுக்குள்ள போறேன் நான் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன் ஐனோக்கா ஓகே லெவல் 80 போட்டுருவேன் 80 போறதுக்கு நான் மோரா இல்லையோ ஐனோ ஏன் இங்கிலீஷ் காலி பண்ணி போறேன் 80 போட் யூஸ் எனக்கு ப்ரூ அது நல்லது அவளுக்கு நான் யூஸ் பண்றேன்ல நல்லா இருக்கு 80 மட்டும் போட்டுறேன் அவ்வளவுதான் நான் எனஃபா வச்சிருக்கேன் தனுஷ் ப்ரோ நீ ஐனோவை பில்ட் பண்ணு நீ एक्चुअली லூனார் ப்ளூம்க்கு நல்லா இருக்கு ஆனா இப்போ லெவல் 70 க்கு லூனார் சார்ஜ்க்கு லூனா ப்ளூமுக்கு நல்ல சப்போர்ட் கொடுக்குறா ஐனோ एक्चुअली அதெல்லாம் அவனுக்கு கொடுத்த கிளைமோர் வெப்பன் வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் கொடுத்திருப்பானுங்க ஆமா நாட்லானோட அந்த இது ஈவென்ட்ல வந்து அது எடுக்கல நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா எடுக்கல அவரு ஆனா செம கியூட்டா இருக்கு அந்த கேரக்டர் அதுல மண்டல பாத்தியா கிளிப் மண்டல கிளிப் பதிலா ஸ்க்ரூ டிரைவர் போட்டு இருக்கு நட்டு இருக்கு நட்டு போட்டு ஐயோ செமையா இருக்கு சத்தியமா சொல்றேன் ஏயா அவன் ஓவர் ஷார்ட் பண்றானே கேம் கிட் என்ன ப்ரோ பிரேஷன் நீ லைவ்ல தான இருக்க உனக்கு ஒண்ணு பண்ண சொல்லவா பண்றியா சரி லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஏய் ஒண்ணும் இல்லையா நீ நினைக்கிற மாதிரி ஒண்ணு ஏன் பயப்படுற ஐயோ டைம் ஆயிடுச்சு 12 ஆயிடுச்சு அதனால க்ளோஸ் பண்ணேன் சொன்னேன் இது ஒரு இதுக்குள்ள போ நான் சொல்றதுக்கு எங்க ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் என்ன பண்ண சொல்ற அவரே ஸ்பைசன் ப்ரோ லோக்கல் லெஜெண்ட் முடிச்சியா லோக்கல் லெஜெண்ட்லாம் தொட கூட இல்ல நானு போலாமா வரியா நீ நானும் தனுஷ் ப்ரோ எங்க உன்னோட லைவ் பாக்குறேன் தனுஷ் ப்ரோ போலாமா இல்ல லோக்கல் லெஜெண்ட்ஸ்க்கு நமக்கு இது கிடைக்கும் பிரைமோஸ் கிடைக்கும் அதுக்கு இல்ல நான் லைவ் முடிச்சிறேன் டைம் ஆயிடுச்சு ரொம்ப இல்ல ஒரு நிமிஷம் இல்லையா முடிச்சிட்டீங்களா சொல்லு நல்லா இருக்கும் லைவ்ல காமிச்சா லைவ்ல பார்த்தா நல்லா இருக்கும் ஆமா புரியல எனக்கு
உனக்கு ஒரு லோர் பிரேக் பண்ணி விடுறேன். எங்க இருக்க? நான் சொல்றதுக்கு போணும். ஓகேவா? செகண்ட் நீ சொல்றதே வெளிய கொஞ்சம் மேப் கிளிக் பண்ணு. எனக்கு இது கொஞ்சம் வரும் சரியா. இந்த இருக்கிறதுல சின்ன கேரக்டர் இது. இந்த இருக்கிறதுல சின்ன கேரக்டர்னா இது இப்போ எடுத்த ஐனோ தான். ஐனோ வெச்சுக்கோ. ஐனோ தான் செட் பண்ணுங்கற ரிப்போர்ட்ல லைவ்ல. மேப் ஸ்கிரீன் ரொம்ப லேட்டா காமிக்குது போறாரு. அந்த லேட்டா இருப்பால அந்த இடத்துக்கு போ. அந்த இசி ஐலாண்டுக்கு போ. இசி ஐலாண்ட்ல எங்க போணும்? ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண எனக்கு பேசாம எனக்கு. ஆமா ப்ரோ, எனக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு எனக்கு சத்தியமா எனக்கு புரியல. ஏன்னா இவர் பேசும்போது அங்க லைவ்ல லேட்டா காட்டுது. பண்ணிட்டேன் பாரு. வந்துச்சா? வந்துச்சு பை. சுத்தி ஸ்கிரீன் பாஸ் இல்லையா? ஓகே. அந்த இடத்துல இது இருக்குல, ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்டா பத்தியா லாமா, அங்க போ. இங்கயா ஸ்டாச்சு கிட்டயா? அங்கதான் போ. லைட் பாத் பிளாட்ஃபார்ம். இந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு கூப்பிட்டுப்பா. இருங்க நான் போய் பாறேன். இல்ல திரும்ப ஒரு பில்டிங் சின்னதா இருக்கும். அந்த பில்டிங் போ. இதற்கு ஒரு பில்டிங் இருக்கு பத்தியா? அதுவா? கீழக்கு ஒரு பில்டிங் இருக்கு. அந்த பில்டிங் லெஃப்ட் சைடு பின்னாடி. இதுவா ப்ரோ? இது பின்னாடியா? பின்னாடி. அந்த சைடா வரும். அந்த பில்டிங் இது. அந்த பில்டிங் தான் ப்ரோ. பக்கத்துல மெட்டீரியல் லஞ்ச் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போலாம் திரும்ப நான். Let's fly. அந்த கீழ எங்க இருக்கு பத்தியா அந்த பில்டிங்? கீழ ரைட் சைடு. எங்க போணும்? இது இங்க தான். ரைட். அங்க தானே. ஓகே. லெஃப்ட் வழியா உள்ள போ. லிஃப்டா? நம்ம செஸ்ட் இருக்காங்க. செஸ்ட் இருக்கு. Let me see. செஸ்ட் இருக்காங்க. அது ஓகேயா? ரைட் திரும்ப. இது மேல ஏறு. லெஃப்ட். பின்னாடி. அப்படியே பேக் சைடு வா. இந்த சவுத்துக்கு மேல ஏறு. இது மேல ஏறு. ஐயோ இதா கிளிட்சா தெரியும் எனக்கு இது. அந்த வாட்டர் கேப்ல போ. அந்த கேப்ல போ. அந்த கேப்க்குள்ள உள்ள அப்படியே ஓடினேரு அப்படியே. ஐயா சாமி ஓடுன்னு சொல்றேன், நீ ஏறினுங்கற மேல. அவன் தானா ஏறிறாப்பா. ஸ்பிரிண்ட் யூஸ் பண்ணு. தானா ஏறிறா ப்ரோ. ஸ்பிரிண்ட் சொல்றேன் நானு. இல்ல ப்ரோ தானா ஏறிறா. ஓகே இப்பயா ஏறிட்டா பாரு. ஆர்டி யூஸ் பண்ணு. ஆர்டி சரி. ஆர்பி யூஸ் பண்ணு. ஆர்பி போய்டே ஆர்பி யூஸ் பண்ணி நீ அந்த கேமரா ஆங்கிள் உள்ள தூக்குமா? இவளோட சின்ன கேரக்டர் யாவ் வச்சிருக்குதான் ப்ரோ. ஐனோ வச்சு தான் ப்ரோ பண்ணா. एक्चुअली நானும் இது பண்ணேன். ஐனோ வச்சு தான் பண்ணேன் நானும். சரி நான் பண்றேன். நான் கேம்ல வரேன். அது என்ன எவ்வளவு ஓட்டக்குது? ஆமாயா உள்ள போறோம். கிளிட்ச் ப்ரோ பண்ணா இருக்கும். இரு நான் வரேன். நான் உள்ள வரேன். ஒரு பயங்கரமான ஏரியாவை பார்க்கலாம். சத்தியமா செம்மையா இருக்கும். ஆடா சாவு இருந்தா இங்க உள்ள போ. யாரதா? சாவு. ஏன் ப்ரோ அவன் நடிக்கிறீங்க? சே அவன் அடிக்கலையா? உண்மையை சொல்றோம். சத்தியமா உண்மையா உள்ள போலாம். அவன் ரொம்ப பாவம். யாவ் வச்சிருக்கியா? சாவ வச்சில்ல ப்ரோ. சாய் யூஸ் பண்ணு. Catch up on my இவ்வளவு பேர் உடனே அடி போயும். என்ன பேச? இரியா மாத்திரம் இரியா. இதாங்க ஸ்பிரிண்ட் பண்ணு. நான் சொல்றேன்ல. Go claw.
நல்லா போயிடுச்சு. தூக்கிட்டா. ஏய் இப்படியா? உள்ள போயிட்டாருங்க. பாய்சன் மேல வந்துட்டாருங்க திரும்ப. ஏதோ இருக்கு. இப்படி உள்ள போன ப்ரோ. உள்ள போயிட்டேன் நீ ஆக்சுவலா. நான் உள்ள போயிட்டேன். அவன் உள்ள போயிட்டேன் நீ ஆக்சுவலி. அப்பதான் பார்த்தேன். அதுக்குள்ள போயிட்டேன்னா பயங்கரமா இது இருக்கு. நீ போனியா ப்ரோ? நான் போல. நான் சவுண்ட் ராது இந்த மிஷின் வேற. ஓ இது பண்ணலாமா? இவ்வளவு வச்சு ஜம்ப் அடிக்கலாமா? ரொம்ப ஐட்ட ஜம்ப் பண்ண பாருங்க ஐனோ. Eeny, meeny, miny, mo. Quiet days like this. Guess they're not so bad either. ஊடு லிவிட் தெரியுது. இது எங்க போச்சு ப்ரோ? அந்த லொகேஷன்ல இது வேற லொகேஷன் ப்ரோ. நான் வேர்ல்ட்ல வரேன். எனக்கு பிடிச்சது. இரியா தூக்கிடாத. தூக்கு. லெவல் 80 போட்டேன். அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை இல்லை. நான் பொறுமையா டேலண்ட் போட்டுப்பேன். வெப்பனுமே லெவல் 70 போட்டேன். அவ்வளவுதான். லெவல் வெப்பன்லாம் லெவல் 80 70 தான். கேரக்டர் லெவல் 80. ஆர்டிஃபெக்ட் தான் என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியல. டேலண்ட் போறதுக்கு இல்லை. நாளைக்கு தான் வருது. It's been way too long since I last had some candy. My brain's ஐயா grinding இல்ல to ஐயா a இது halt, like a rusty machine. ஐயா நீங்க வரீங்க என்ன ஃபாலோ பண்றீங்களா? Oh, that's எங்க it. போறீங்க? I'm having 5 whole crumb crackers for dinner tonight, and nothing's gonna stop me. Not even an F is super angry mode. ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஆனா இந்த மாதிரி பில்டிங் தான். இந்த பில்டிங் தெரியாதா? ஸ்ட்ரீம் தான பண்ணிருக்க நீ? ஆமா. இங்கதான் இங்க இருக்கு. லைப்ரரி அங்க ஒரு ரோல் இருக்கு. உள்ள போயிட்டேன் நீ. எல்லாம் போல. அங்கதான் இங்க இருக்கு. ஐயோ இவனுங்க வேற நான் எதுக்கு லுமின் வச்சு ஆடுறேன்னு இருக்கியா? What happened? ஒனிச்சான் கத்ராயா இவன். Enjoy. எங்கயா? இல்ல ப்ரோ. மெசுக்கு மாதிரி கத்திட்டு இருக்கவன். ஒனிச்சான் அப்படின்ட்டு இருக்கறா. இங்க வாங்க ஐயோ இங்க போங்க. இங்க பாருங்க ஒரு ஹோல் இருக்கு பாரு. அது கீழ மொத்தமா கீழ போகுது. ஓ மொத்தமா கீழ போகுதா? இங்க தான் இருந்துச்சு. இவங்க அப்டேட் பண்ணிட்டாங்களா என்னன்னு தெரியலையே. பாய்சன் ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ மாத்திட்டானுங்க ப்ரோ. ஆக்சுவலி இப்ப நான் ஒண்ணுக்கு வந்து என்ன வந்து உள்ள காமிச்சது ஒண்ணுல. ஆனா வந்து உனக்கு உள்ள போன மாதிரி காட்டல. எனக்கு நான் உள்ள போனேன்ற எனக்கு அது மாதிரி காட்டல. சோ நான் ஓட்டல வர எனக்கு மெட்டீரியல் மட்டும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போறேன். ஐனோ இரு வரும் அப்டேட் போறியா? இரு பா. ஸ்வாட ஃபுல்லா கூட போயில. ஒனிச்சான்ங்கறாயா இவன். ஏதோ மசி சொன்னா போய் ஒண்ணு. ஒரு ஸ்வாட்டுக்கு சின்ன முறை. ஒனிச்சான்.
டேய் இங்க வாயா கச்சிச்சு வா இங்க வா டக்குனு வா வந்துட்டோம் எங்க போறங்க வா வா டக்குனு வா நான் இங்க வா அங்க வெளியில வரேன் வா வெளியில இருந்து வா நான் இங்க இருக்கேன் வா வா எங்க போற காணோம் சொல்லு இங்க 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 இறங்கு இங்க வா ஓட்ட தெரியுதா ஆமா ஆமா என்னங்க இது போ 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 கீழ போ கீழ போ ஏய் ப்ரோ கம்மியா இருக்குல பாருங்களா அதே லோட் ஆயிடுச்சு லோட் ஆகுது கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாமே ஏய் இன்னும் கீழ போலாம் போ போ நீ கீழ போனா ஒரு பயங்கரமான விஷயத்தை பார்ப்ப அது இங்க இருக்க கீழ நோ ஏய் செத்துற போறியா கேரக்டர் என்ன பண்ண முடியாது போ பாரு ஏய் ப்ரோ உள்ள பிரgliச்சா அங்க பாரு வா என்னயா இது என்ன இடம் ப்ரோ இதுதான் the heaven இது சத்தியமா எனக்கு கிளிட்ச் மாதிரியே தெரியல ஒருவேளை மேப் அப்டேட் பண்றோம் நம்ம சாவசாவல பத்தி நம்ம சாவசாவல எப்படி இருக்கு பயங்கரமா இருக்குல புரியலங்க என்னங்க இது கான்செப்ட் எங்க இருக்கணும் நம்ம ப்ரோ இது கிளிட்ச் மேல தெரியல ப்ரோ இது மேப் ஒட்றத லேட்டா சீக்கிரம் லேட்டா விட்டாச்சு இது அண்டர்கிரவுண்ட் மேப் இது பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன் அரக்குறையா டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கான் அப்புறம் உள்ளன்ட்டு நம்ம இது மாட்டிச்சு அண்டர் டெவலப்ல இருக்கு ஏய் தூப்பர் இது தாண்டில வந்ததோ தூப்பர் அந்த பக்கம் போக முடியல பாய்சன் இந்த பக்கம் வர முடியல ப்ரோ நல்ல உன் பக்கம் ஆனா நீ அந்த பக்கம் வந்த இந்த பக்கம் போக முடியாது திரும்ப போக முடியாது ஐயோ சிக்கம் நான் பரவாயில்ல உள்ள ஏய் இது எனக்கு என்னமோ ஏதோ பாஸ்வெட் ஏரியா இது டேம் ஷூட் ஏய் தெரியலையேங்க அது டெவலப் பண்ண மாதிரி இருக்குங்க இந்த ஏரியா அண்டர் டெவலப்ல இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு அதான் டெவலப்பிங்ல தான் இருக்கு ஏரியா ஆமால ஆனா கரெக்ட்டா டெலிபோர்ட் கீழ இருக்குமா ஆமா ஐ திங்க் இதுக்கு அப்புறம் ஏதோ பெரிய வார் நடக்கும் இந்த ஏரியால இல்ல நமக்கு என்ன தெரியுதா டெலிபோர்ட் நம்ம கீழ இருக்க மாதிரி காட்டுது ஆனா एक्चुअली இது கிளிட்சா இருந்தா நமக்கு வந்து எப்படினா இந்த மேல கீழ காட்டாது ஓகேவா மேப்ல இதுல காட்டுது டெவாட் என்னது நியரிங் தி மூன் பக்கத்துல இருக்குன்னு காட்டுது ப்ரோ இன்டர்சைட் ஆஃப் தி மூன் நியரிங் தி மூனா எது இது மேப் அப் டவுன் பண்ணா காட்டும்ல அதுல இருந்து டெவட்னு காட்டுது ஓகேவா திரும்ப இது பண்ணா அப் பண்ணா இன்ட்ரஸ்டிவ் ஆஃப் தி நியரிங் மூன் அப்படினு காட்டுது இன்ட்ரஸ்ட் அந்த மாதிரி தான் காட்டுது எவ்வளவு ஸ்ட்ரீமா பார்க்கணும் ஒரு நிமிஷம் அது வந்து கொலம்பினாவோட ஏரியா அது கொலம்பினாவோட ஏரியா கொலம்பினாவோட ஏரியாவா கொலம்பினாவோட ஏரியா ஆமா அது கொலம்பினா ஏரியா ப்ரோ இது ஆமாப்பா Even when the night is ஆஹா gone, கொலம்பினா ஏரியா இல்ல and கொலம்பினா even ஏரியா when வந்து the சில்வர் sky மூன் காட்டுது is பாரு hidden from view, சில்வர் மூன் ஹால் கரெக்ட் still the இது பாரு moon இது அப்படியே பாரு shines இங்க its பாரு light மேல upon you. காட்டு டக்குன்னு போயிடுச்சு பாரு ஆமா கரெக்ட் புரியுது நியரிங் மூணுன்னு சொல்லிட்டு ஆனா மூன் மாதிரி தான் இருந்துச்சு டக்குன்னு வரும்போது அப்புறம் பார்த்தா லேண்ட் ஆயிடுச்சு எனக்கு ஏதோ இது வந்து ஃபுல்லா கிரியேட் பண்ணாத ஒரு ஃபைனல் ஃபைட் ஏரியா ஃபைனல் ஃபைட் ஆமா 6.1 இல்ல 6.2 ல ஏதோ பெரிய சண்டை வரும் அதுக்குள்ளே போட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்களே வீடியோ இதுக்கெல்லாம் அதுக்கு தான் அத பார்த்ததாயே போட்டது உன்கிட்ட கம்மியா இருக்குல இடம் சூப்பரா இருக்கு எப்படி நல்ல கண்டென்ட் கொடுத்தேன் பத்தியா
இந்த அதுக்காக தான் இன்னும் லைவ் முடிக்காதியா முடிக்காதுன்னு சொல்லி போட்டேன். இதெல்லாம் சமத்து பண்ணுச்சு. இந்த கருப்பு கலர் மேல ஏற முடியும் பாரு. முடியல அதான் பிளாக் ஆயிடுச்சு நம்ம தான். நீ மஹேன்மோ அப்படியே சொல்றல. இந்த இது லாக் ஆயிடுச்சு, மாட்டிக்கிட்டோம் ப்ளூ கலர்ல. ஆமா இல்ல போது உன்னிச்சேன் போதயா ஏறுதியா மேல? எங்க போற? எங்கயா போயிட்ட? அட்டா மேல ஏறிட்டியா? மேல ஆனா ப்ரோ அதான் ப்ரோ இந்த இடத்த ஒண்ணும் முழுசா முடிக்கல. இப்ப பாதியில இருக்குது பிரிட்ஜ். ஆனா அவங்க அத்தை பாட்ச் அதை அப்கிரேட் பண்றதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. இல்ல இவங்க வேலையில பண்றாங்களா நமக்கு அண்டை குழம்பு சாவுங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கிளிட்ஸ் விட்டுறா போல. எங்க ஏறிடுங்கற நீ? கீழ ஊன்ட்டேன் ப்ரோ ஏறிட்டு. எங்க ஏறன? எப்படி ஏறன? அதுலதான் அந்த கருப்பு இதுதான். ஓ அதான். சரி ஓகே பாப்போம். ஏறி பக்கத்துல அது பாதியில நிறுத்தி வச்சிருக்கான். இவளுக்கான இதுதான் வந்து இந்த கிளிக்ல ஓட்டிருக்கானுங்க வெப்பனு, போஸ்டர் வெப்பனு. கரெக்டா இருக்கு. அது எடுத்தேன் நானு. வெப்பன் எடுத்தாச்சு. எடுத்துட்டியா? நான் எடுக்கல ப்ரோ. பாரு 20 செகண்ட் மேல எனர்ஜி ரிசர்வ் நீ விழுந்த. நான் இங்க தான் நின்னுக்கறேன். என்ன ப்ரோ நான் ஊன்ட்டேன் ப்ரோ தெரியாம எலிமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது. ஐயோ இது இப்படி யூஸ் பண்ணேன், அது ஓடிட்டே இருக்கும்ல, மறந்துட்டேன் நானு. சூப்பரா இருக்கு அந்த எலிமெண்ட் ஸ்கில். ஒரு வேர்ல்ட் கோஸ்ட்ல இங்க வருவோம் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு. பாய்சன் ப்ரோ எல்லாத்தையும் முடிச்சியா? கோஸ்ட் எல்லாத்தையும் வேர்ல்ட் கோஸ்ட்லாம் இல்ல ப்ரோ நான் முடிக்கல. அப்பனா இந்த வேர்ல்ட் கோஸ்ட் இங்க வருவோமா சொல்றாரு கமெண்ட். ஓகே ப்ரோ. ஆமா இங்க ஒரு வேர்ல்ட் கோஸ்ட் இருக்கு, இத முடிச்சியா பாய்சன் ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ நான் முடிக்கல. அப்ப இந்த வேர்ல்ட் கோஸ்ட் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். தெரியல. அது நான் முடிச்சிட்டேன். போஸ்டர் மோட்ல ஒன்னு இருக்கு, ஒன்னு இங்க ஒன்னு இருந்துச்சு, ரெண்டு வேர்ல்ட் கோஸ்ட் கொடுத்திருக்கான். ஐயோ அட்டாக் சூப்பரா இது. ரைட் ஓகே பைசன் ப்ரோ வரையா வந்து போவோம் மோல்டுல. யாருக்கு? மோல்டுல போலாம். மெட்டீரியல் வேணும். ஏன் ஓல்டா? சரி ஓகே. நான் 70 எசன் பண்ணா 80 அப்புறம் ஓடு போட்டுப்பேன். கரெக்டா இந்த பேர்ட பாருங்களேன். நாட்ல அந்த பேர்ட மூக்கு உடைச்சு விட்டுருக்காங்க. அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கு இது. Chamber full and ready to roll. பரவே. ஓ சீரியஸ் அப்படிதான் பாய்சன் ப்ரோ இருக்கு. லாஸ்ட் 50-50 அத வின் பண்ணல அப்புறம் என்ன கரெக்ட். அதுவா லாஸ்ட் 50-50. ஆமால ஆமா அத மாத்தவேல. ஓகே. தேவையான அளவு மெட்டீரியல் பொறுக்கிங்க. இங்க இருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன். நைனோ பில்ட் பண்ணிட்டே ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ நான் 60ல வச்சிருக்கேன். 60ல வச்சிருக்கீங்க. ஓகே. சூப்பர் பரவாயில்லை. இப்போதைக்கு எடுத்துக்கிறேன். இது இல்ல ஏன்னா லாமா நான் பில்ட் பண்ணிட்டேன்ல. என்கிட்ட அந்த மெட்டீரியல்ஸ் இல்ல. மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் மெரிக்கன் கிட்ட. அத ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிட்டேன். எனக்கு அதுதான் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் தான் இல்ல. இத மட்டும் எடுத்துட்டா போதும். எடுத்துட்டாலே போதும். ப்ராப்ளம் இல்ல.
ப்ரோ ஒன்ட்ட இருக்கா இந்த கேரக்டர் இனஃபா எது ஆமா ஆமா புல்லாச்சுல உனக்காக சின்ன புல்லாச்சு ஆமா அப்பனா ஃபிலிம்ஸ் எடுக்கலாமே யோசிக்கிறீங்க ஃபிலிம்ஸ் பானா நெஃபர்காக வெயிட் பண்றாங்க நெஃபர் அதான் ஃபிலிம்ஸ்ல வெப்பன் எடுத்துட்டு நான் ரீடர் நான் புல் பண்ணுவேன் ஓகே எனக்கு எலன் வேணும் சீக்கிரமா எலன்ல கொஞ்சம் போடுவேன் பன்னெண்டு Let's fly. ஓகே கடைசி போதும்னு நினைக்கிறேன் எங்க எடுத்துரும் தனுஷ் ப்ரோ நான் அப்ப வித்துலாம் தூக்கிட்டேன் பர்ல எல்லாம் எப்படி உனக்கு கடிச்சு லூமா பில்ட் பண்றதுக்கு அதே என்ன ஆமா தோல்ல தான கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓகே பைசன் ப்ரோ 80 போட்டேன் நானு ஐ நோ அவ்வளவுதான் செம போஸ்டர் எல்லாமே 80 தான் 90 நோ கட்சினா கூட டக்குன்னு லெவல் பண்ணல பட் எனக்கு ஐனும் பிடிச்சிருந்தது விளையாட டக்கு டக்கு எனர்ஜி வந்துச்சு ஐனும் நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலி ஐனும் நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா வர்த்து தான் திருப்பி ஹைலைட் என்னன்னா உன்னால வெப்பன் கூட புல் பண்ண முடியும் ப்ரோ தட் எனிமி கிட்ட இருந்து வெப்பன் நீ புடுங்கலாம் யார் இது தெரியாது உனக்கு அது வெப்பன் புடுங்கலாமா புரியல ஒரு எனிமி உன்னை அட்டாக் பண்ண வராங்க வெச்சுக்கோங்க பட்டுவி எனிமி உனக்கு அது இது காட்டும் ஈஸியா நீ புடுங்கலாம் ஓகே ஓகே ஆமா அதுவா ஓகே 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 இல்ல இது இப்ப நம்ம சண்டை போட்டுட்டு வந்து முன்னாடி சண்டை போடுவோம்ல ஏத்தர் கிட்ட அது வந்து ஒரிஜினல் ஏத்தரா இல்ல ஃபேக் ஏத்தரா ஃபேக் இது லுமின் தானே ஆமா லுமின் அவருக்கு ஏத்தர் நம்ம லுமின் எனக்கு எங்க ஏத்தர் எனக்கு லுமின் தான் இல்ல அவர் தனுஷ் ப்ரோ ஓகே எங்க போனாலும் இவங்க ரெண்டு பேர் நிக்கிறானுங்களே சரியா இல்லையே தப்பாச்சு செம்ம டீம் அப் இனாஃபாவும் இவ்வளோ ஐனாவும் Get to work! Fulfill our pact! Teamwork is dreamwork! Suffer the wrath of... Locked on! Body! Bullseye! Deported! Bullseye! சரி 4 அட்டாக் 3 அட்டாக்ல முடிச்சிடலாம் முடிஞ்சா
transfixed. Get to work. Fulfill our pact. Everybody stand back. You two. Time to end them. Everlasting as the moon. Overruled. Fire in the hole. Let's fly. Locked on. Locked on. Okay, so then I assume முடிச்சுக்கறேன் நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம். அதுக்கு மேபி வாக்கிங் எடுத்து நினைக்கிறேன். Okay, thanks for support, thanks for watching. Bye bye.